Nguenor, and His Excellency the Commissioner of Education, Science, Technology and Innovation, Professor Mohamed Bel Hussein. Al-Hudur al-Kiram, Mesdames et Messieurs, Excellences les Ministres, all protocols observed, ladies and gentlemen, Excellencies, Ministers, it is a great pleasure to be here to start this session on financing the education sector in Africa. I'm going to say a few words and then I'm going to pass over to the Excellencies here for a dialogue, but just to frame the discussion before we start, I want to go over a little bit some of the statistics and some of the context that we heard already this morning. My boss told me a few years ago that we have to say things 11 times before it really settles, so if this is information you know already, I apologize, but I think it's important we contextualize this discussion. So I think I should start by saying, you know, in Africa, things are moving in the right direction. Are they fast enough? Not necessarily. Are there some pitfalls along the way, some challenges? Of course there are. But we should also, despite the, let's say, the gloomy statistics, recognize that we are moving in the right direction as a continent. Having said that, we have a benchmark of between 15 and 20% of funding, but government funding to be put on the education sector, and only about half the countries on the continent have reached that, with only 11 having reached 20% of government spending in the education sector, which is an average of about 3.5% of GDP, as opposed to the benchmark we've all signed up to of around 5 to 6% of GDP. I think quite telling also is that the pre-primary component of any of government budgets is about 3%. So of the funds that are put on the education sector, pre-primary education takes about 3% of that. There is also the question of equity. You would expect, we would want that the poorest 20% of children to be, let's say, benefiting from approximately 20% of an education budget, or perhaps more. In fact, it's around 12%. So poorer children are receiving less per capita than other children. And in some countries, the difference is quite stark, up to 6 times more for richer children compared to the poorest children. We know we need to be very conscious of the discussions around learning outcomes. It's not just about learning, it's not just about education, it's about the learning outcomes. That is where we can ensure that we have succeeded. And we know in terms of equity that if we increase by 1% the resources that are directed to the poorest children, we will get between 3 and 5% dividend, meaning that learning poverty rates will reduce by 3 to 5% with just a 1% increase towards the poorest children. There was mention of earlier this morning in the opening remarks of the sort of overall expenditure on education per capita, and we know that during the pandemic this suffered considerably. It was $257, it has gone down to $241 according to the latest data we have, and that takes us back to levels that we were at in about 2012, so we have some catch-up to do. And I think if we put that into billions of dollars, the learning gap, the budget gap for learning is about $148 billion annually, which is $39 billion more than it was in 2015. A sort of sub-challenge that I think we need to keep in focus during this conversation that we're having today and over the next 2 days is the digital transformation, the digital learning services, which we are as a continent really rallying behind. We need, according to estimates, about $15 billion annually in Africa in order to manage and bring to children the digital learning services that we wish to inject into the education sector. So, you know, again, as I sort of come to the end of the framing, I want to just sort of looking forward and you know, the dialogue that's coming and the panel that's coming, it's not all doom and gloom. There's extraordinary opportunity, and I think we have opportunity both in terms of ensuring that government budgets, as fiscal space becomes available, and I know that's not easy, but as fiscal space becomes, opens up, is to continue to push to the 20% of government budgets on education. We also have external support and development partners and innovative mechanisms that they can bring, such as debt swaps, concessional loans, and then of course I think we growingly recognize that without the private sector,
there are limits to what we can achieve in such a short time, and so the collaboration with the private sector, I think, offers other opportunities for financing the education sector. I would also say that the evidence shows pretty clearly that if you invest in early preschool education, you get the dividends in terms of learning outcomes. And so the benchmark as per the Tashkent Declaration is that we should be trying to invest 10% of our education budget into early learning. One more statistic for you is that if we spend funds on primary education, about 19 of every $100 is likely to end up being spent on poor children, whereas if we spend money, $100 in tertiary education, only about $2 of that ends up being spent on poor children. So we need to kind of look at that. So we're talking about pro-poor budgeting, pre-primary education, improving spending efficiencies, and you know, the reason why we have these three distinguished panelists here on the board, on the stage today is because this conversation cannot happen without a close collaboration, is it negotiation, discussion, understanding between the ministries of education and the ministries of budget or the ministries of finance in any given country. So that's the most exciting part of today. I've just reminded us of the context. It gives me then great pleasure to hand over to Commissioner Professor Hamid Belhussein, who is going to lead a discussion between our two excellencies, and thank you again for hosting us and being here today with us, who are the Ministers of Education and Budget respectively. And then we will, after that, we will have a panel discussion which will be introduced by my colleague Rafael after this has this piece has been concluded. So without further ado, I hand over to you, Professor Belhussein. Thank you very much. Merci, Dr. Hopkin. Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre délégué en charge du budget, bienvenue, et monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous allons avoir un petit débat très amical et fraternel. Ce sera des questions qui permettent un peu de stimuler la réflexion sur la manière dont le dialogue peut exister entre le secteur de l'éducation, en l'occurrence, et le secteur du budget et des finances. C'est l'année de l'éducation, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, et dans ce cadre-là, nous avions commencé un travail avec nos amis de l'UNICEF, encore une fois, qui nous avait permis de publier un rapport sur le financement de l'éducation en Afrique et l'impact du Covid sur ce financement. Je ne vais pas aller dans tous les détails concernant le rapport, mais je voudrais vous donner quelques chiffres qui, d'une part, vont aiguiser votre curiosité pour aller lire le contenu du rapport, et deuxièmement, de réfléchir sur le fait que une démarche, il n'y a pas one size fits all, il n'y a pas une unitaille comme dans les vêtements. Pourquoi? Parce que nous avons des situations très différentes en Afrique. Si on parle du budget de la dépense per capita, de la dépense par élève à l'école dans les pays africains, on va trouver trois groupes avec trois niveaux de dépenses différents. Pour se rappeler facilement, $60, $250, 4 fois plus, et $900, presque encore 4 fois plus. Donc, $60, c'est la dépense moyenne dans les pays à bas revenus en Afrique. $250, c'est la dépense moyenne par élève dans les pays à revenus intermédiaires, bas revenus intermédiaires. Et $900, c'est c'est la dépense par élève à l'école dans les pays à revenus intermédiaires, classe supérieure. Le niveau moyen de dépenses dans le monde se situe à 9 000, entre 8 000 et 9 000 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans les pays à revenus élevés en Afrique, nous sommes à 10% de la dépense moyenne par élève et par an, donc pour l'éducation. Ceci, c'est juste pour vous dire qu'il y a véritablement ce que j'ai appelé tout à l'heure dans mon speech un déficit structurel, un gap structurel de financement pour l'éducation. En effet, nous avons 400 millions d'enfants en classe.
Et même dans les pays qui ont la meilleure volonté politique, la meilleure transparence, la meilleure efficience, leur budget ne suffirait pas pour atteindre les normes internationales ou se comparer à ces normes-là. Premier élément de réflexion, c'est celui-là. Deuxième élément de réflexion, dans le rapport, nous avons bien montré qu'il y a une différence dans les budgets alloués dans les zones rurales et les zones urbaines. Ça veut dire que nous maintenons les inégalités. Il y a une différence dans l'allocation budgétaire concernant les régions où il y a les ménages à revenus élevés par rapport aux régions où il y a les ménages à revenus bas. N'oublions pas que nous avons toujours le problème de la division garçons et filles, mais ça, ce n'est pas nécessairement un élément de budget, mais ça peut l'être parce que si on fait un budget sensible au genre, on peut aider à régler ce problème. Et enfin, le dernier point, il y a un manque de reddition de comptes suffisamment efficace et transparent dans la plupart des pays, et il y a donc une perte en efficience parce qu'il est difficile de mesurer l'efficience, et on trouve des pays qui ont déjà des budgets très bas mais qui ne les consomment même pas complètement à la fin de l'année, et ça c'est aussi un problème. Voilà, j'en finis avec mes quelques notes introductives pour juste permettre de réfléchir et vous donner l'eau à la bouche, comme j'ai dit, pour aller lire le rapport. Il est sur le site de l'UNICEF, il est aussi sur le site de l'Union africaine, on peut vous en donner le titre. Je voudrais commencer par Monsieur le ministre délégué du budget. Ma question pour vous est simple. L'éducation est largement reconnue comme un investissement dans le développement humain et économique. Et alors, quelle est la priorité accordée à l'éducation ici en Mauritanie, dans vos allocations budgétaires, et qu'est-ce qui pourrait vous convaincre de plaider pour donner plus au secteur de l'éducation? Vous avez 5 à 10 minutes pour répondre. En tout cas, je commencerai d'abord. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour répondre à votre question, permettez-moi un peu de planter le décor. S'il y a une chose sur laquelle, tout le monde est unanime, c'est l'importance de l'éducation dans l'investissement et le développement du capital humain. J'en prends pour preuve les propos de feu Son Excellence le Président Nelson Mandela, qui disait que l'éducation est c'est l'arme la plus puissante pour un peu dont on dispose pour changer le monde. Ceci étant dit, la problématique du financement de l'éducation en Mauritanie, elle est pluridimensionnelle. Déjà, la première question, c'est par rapport à la mobilisation des ressources intérieures. Nous partons du constat que la Mauritanie, à l'instar des pays de la sous-région, a un taux de pression fiscale qui va avoisiner pratiquement les 16%, qui est largement en deçà des pays à niveau de développement comparable qui sont dans la sous-région. Donc l'objectif est de voir, en fait, à travers ce chiffrage, on cherche à démontrer que nous disposons encore d'un potentiel fiscal qu'on peut aller chercher pour fiscaliser des pans de l'économie encore qui échappent à l'impôt, dans l'objectif d'augmenter nos recettes fiscales pour un peu financer des secteurs prioritaires, dont l'éducation. Voilà. Donc, l'éducation, pour nous, c'est une priorité. Donc, d'ailleurs, le deuxième axe de la stratégie de développement de la Mauritanie, la SCAP, le capital humain constitue le second axe de cette stratégie. C'est pour démontrer l'importance du capital humain qui est prise en compte par les pouvoirs publics, et sont au premier rang desquels Son Excellence le Président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Permettez-moi d'illustrer mes propos à travers quelques chiffres, pour vous montrer un peu l'évolution que les efforts que les pouvoirs publics ont consentis pour pouvoir un peu apporter un financement haussier, en fait, dont profite le secteur de l'éducation. L'évolution des dépenses en éducation entre 2015 et 2003 montre une relative stabilité, passant de près de 20% en dépenses totales en 2015 à 19,8% en 2023. En ce qui concerne le PIB, cette dépense a également été constante entre 2015 et 2021, aussi entre 3 et 3,4%. En 2022 et 2023, les dépenses en éducation en pourcentage du PIB ont connu une hausse significative en pourcentage du PIB, dépassant frôlant pratiquement les 4%. En 2024,
ce ratio a atteint les 12,5% du budget national qui a été consacré à l'éducation. Donc une grande partie de ce budget est orienté vers 80% de ce budget est absorbé par la masse salariale, quoi. Voilà. Donc, c'est montrer ô combien le secteur éducatif constitue vraiment un secteur prioritaire. Donc, pour répondre à votre question de façon directe, je dirais que on est parti du constat que le financement de l'éducation est assuré par l'État et par les ménages. Compte tenu du fait que le taux de pression fiscale étant faible, donc la stratégie qu'on est en train de mettre en place, c'est une stratégie de mobilisation des ressources à court, moyen et long terme pour pouvoir un peu générer des recettes qui pourraient un peu financer des secteurs prioritaires, dont l'éducation. Voilà. Évidemment, il y a d'autres financements innovants sur lesquels on est en train de réfléchir. Un, c'est par rapport aux ressources naturelles. Si dans la plupart des pays, les ressources naturelles constituent une malédiction, en tout cas pour l'éducation, nous essayons d'en faire une bénédiction en fiscalisant en fait les opérateurs miniers qui interviennent en Mauritanie, même si ces opérateurs-là jouissent d'une clause de stabilité fiscale. L'idée, c'est au terme de cette convention de renégocier ces clauses-là pour pouvoir un peu mettre en place des taxes qui pourraient financer des secteurs prioritaires, au premier rang desquels l'éducation. Voilà. Il y a aussi les transferts de la diaspora. L'idée aussi, c'est de voir si on peut, à travers des taxes, les transferts, pour pouvoir un peu générer aussi des recettes supplémentaires, pour pouvoir un peu financer des secteurs prioritaires, dont, encore une fois, l'éducation. Il y a aussi la promotion des partenaires avec le secteur privé, qui sont aussi, pour nous, des sources de financement du secteur éducatif. Voilà. Merci. Je voudrais vous challenger un petit peu. Vous ne m'avez pas répondu à la deuxième partie. Qu'est-ce qui peut vous convaincre? Est-ce qu'il y a un lien entre la performance du secteur et l'allocation budgétaire? Est-ce qu'il y a des mécanismes comme cela qui existent ou pas? Oui. En fait, pour répondre à votre question, c'est qu'effectivement, des mécanismes existent. Nous, le secteur de l'éducation, comme je vous l'ai dit, ça constitue le second, en fait, c'est le capital humain qui constitue le second axe de notre stratégie de développement économique, et pour lequel nous accordons une priorité significative, quoi. Donc, toutes les ressources qui sont mobilisées, on essaie de répondre pratiquement. Je donne un exemple. Au niveau de l'enveloppe budgétaire qui est consentie au secteur de l'éducation, la part la part salariale est la plus importante. Je vous donne à titre d'exemple quelques éléments. Le personnel de l'enseignement, de l'éducation, a bénéficié d'un ensemble de soutiens qui ont un impact direct sur la motivation des enseignants, puisque le financement de l'éducation aussi, c'est le financement de l'enseignant. Donc il y a plusieurs mesures qui ont été prises. Permettez-moi d'en décliner quelques-unes. Il y a le recrutement de centaines, pour ne pas dire des milliers d'enseignants, des professeurs inspecteurs, l'augmentation de la masse salariale des enseignants de 30%, l'augmentation de la prime d'éloignement de pratiquement 150%, le paiement de la prime de crédit sur 12 mois au lieu de 9 mois, et son élargissement aux directeurs des écoles et établissements secondaires, l'augmentation de l'indemnité d'encadrement au profit des inspecteurs de l'enseignement de base, secondaire et technique d'un montant de 10 000 ouguias anciennes, l'augmentation des salaires pour les enseignants du primaire en 2024, la création d'un fonds pour financer un programme d'appui au logement des enseignants et professeurs, l'affectation de l'ensemble des 2508 logements construits dans le cadre du programme DARI d'une valeur totale de 22 milliards d'euros aux enseignants, le renforcement de la formation continue et la construction de centaines et de milliers de classes. Donc c'est pour vous dire ô combien les pouvoirs publics et son Excellence, le Président de la République, ils sont très conscients de l'importance de mettre à niveau le capital humain, et c'est la source de la croissance et du développement économique du pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Très intéressant ensemble d'informations. 80%
du budget va à la masse salariale, ce qui n'est pas surprenant. Nous sommes dans des secteurs sociaux, la santé et l'éducation, et c'est tout à fait normal que ce soit les salaires qui prennent la plus grande part, puisque la principale munition du secteur de l'éducation, ce sont ses ressources humaines, ce sont ses enseignants et ses cadres. Deuxièmement, vous nous avez parlé d'une stratégie à court, moyen et long terme pour essayer de mettre en adéquation les besoins et les ressources. Et vous avez dit que, en plus des efforts d'élargissement de l'espace fiscal, il y a peut-être des niches sur lesquelles vous allez travailler, les ressources naturelles, notamment taxer l'activité minière, taxer aussi le retour de la diaspora, l'argent envoyé par la diaspora. Et vous nous avez aussi mentionné, et c'est très intéressant, j'espère qu'il y aura des débats là-dessus, des efforts faits pour réhabiliter et améliorer la fonction d'enseignant à travers toutes les mesures incitatives que vous avez mentionnées. J'ai noté des primes, j'ai noté une augmentation de salaire, j'ai noté le logement, j'ai noté la formation continue. C'est extrêmement important. Merci de toutes ces informations. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on sait que le secteur de l'éducation peut améliorer son efficacité. Et alors, je vous demande comment vous pensez qu'ici, vous pouvez améliorer l'efficacité du secteur de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur en particulier, puisque c'est votre domaine, pour justifier des investissements accrus de la part du ministère du Budget. Voilà ma question. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. أنا قبل ما نبدأ مداخلتي وإجابة البروفيسور ثمن هذه القمة ونشكر الشركاء قمة التعليم الإفريقي مرتاحين كحكومة كدولة. هذه القمة عقدها موريتانيا تحت تدمين فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي محمد الشيخ غزواني. موريتانيا لكن الدول الافريقية تامة عندها احساس وعندها المام بان التقدم يخرج لها عبر التعليم، لان هي الثروة الحقيقية، هي الثروة الدائمة، هي الثروة اللي تقدم الدول وخاصة افريقيا. وعندنا انطباع عند جل الدول الافريقيين ان لابد من التعليم يعود صادر من حضارتنا ومن ثقافتنا ومن طريقتنا اللي نتعلموا بها، هي الاحسن بدل من اخذ نماذج اخرى تكون دائما صعبه نجاحها. وبهذه المناسبه نذكر الشركاء بان فخامه رئيس الجمهوريه في مأموريته الاولى بعقده مع الشعب الموريتاني ركز للتعليم هي البوابة الأساسية في التقدم موريتانيا، وركز للمدرسة الجمهورية هو أن التعليم الأساسي والقاعدي يكون موحد ويكون عادل، يكون عند نفس المستوى في الريف وفي المدينة وفي المجتمعات، يكون نفس التعليم ونفس الزي المدرسي ونفس المدرسة ونفس المعلمين، بحيث ما فيهم أي فوارق في المدرسة الجمهورية مرحلة ابتدائية ياك يحسوا المواطنين ويحس الشعب الموريتاني بالمساواة والإنصاف. وركز في هذه المرحلة حسب التشاور بين جميع الطبقات السياسية والنقابات التعليمية والناس تامة ياك يوحدوا نموذج أساسي ركزوا فيه للتعليم اللغات الوطنية والثقافات الوطنية في الابتدائية، ياك يعود التعليم موحد ونفس موريتانيا عندهم نفس التعليم ونفس النمط. وهذه السنة الثالثة وحسب المؤشرات الأساسية إنه ناجح ولله الحمد. نحن في الدخل القومي الفرد نحن ذيك نسبة الإفريقية اللي بين 4% و 6% من اللي بي بي تنفقها في التعليم. ذيك نسبة 3%، فم اللي فوق 6% وفم اللي تحت 4%، ونحن بينك 4% إلى 6%، نحن في الوسط. غير بعد للشرح يخلصوا البرامج الاجتماعية تامة موريتانيا في تآزر وفي البرامج اللي عند موريتانيا التعليم يقبل منها جلها قيس التعليم.
يخلصوا اتفاقيات اللي مع الصندوق السعودي والصندوق البنك الإسلامي والبنك الدولي وجميع الشركاء 60% 70% من البرامج التنموية قايسة التعليم. بالتالي أهمية التعليم عند الحكومة وعند الدولة تعتبر أهمية كبرى، لأنه هو أساس التنمية وهو الأول في موريتانيا. حتى الكتاب يتوقف بكل شيء إلا في التعليم. سنويا هناك كتاب في التعليم وفي الأساتذة وفي المعلمين، هناك زيادة رواتب دائمة للمعلمين والتعليم. هذا بعض النقطات نشرحه للشركاء أهمية التعليم عند في الرؤية اللي عند الحكومة الموريتانية، واللي نعرفوا أن الدول الإفريقية لا تخرج من الفقر من عدم النمو إلا بالتعليم، وبالتالي ما درس في تعليمها نجح كل شيء. فما رواية طرحت الدراسات أن 5% في الضرائب اللي تقبض من البي بي في افريقيا تشكل 146 مليار دولار، ينتج منها لا 20% اللي هي 29 مليار دولار وتندار في صندوق لدعم التعليم. يقعد فيهم صندوق افريقي يدعم التعليم، يعود مخصص للتعليم. هي فكره طرحت، وانا بعد نحن كدوله ندعمها، فكره جيده لانها تساعد في نمو التعليم في القاره الافريقيه. وزير الماليه قاعد يستحق اكثر انه اكثر المام به. شكرا جزيلا. Merci bien, Monsieur le Ministre. Les modérateurs, combien j'ai encore de temps, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a encore, ça va? On peut avancer? C'est fini? Presque? On va faire quand même une série de 2 questions encore à messieurs les ministres, mais en leur demandant d'être courts dans les réponses. D'accord, très bien, merci. En tout cas, enseignement républicain, unitaire, équitable, enseignement des langues nationales sont les efforts nationaux en Mauritanie et ancrés sur l'histoire et la civilisation du pays et non pas de programmes importés. Je rebondis parce que vous avez parlé à la fin du Fonds africain pour l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, ASTIF, qui a du mal à décoller parce que la Banque africaine de développement veut qu'il y ait un engagement initial des pays, c'est un engagement unique, ce n'est pas d'une cotisation répétée, de 10 millions de dollars. Nous avons jusqu'à présent obtenu à peu près 6 millions de dollars et nous n'arrivons pas à avoir 10 millions de dollars. Je lance un appel à tous nos ministres ici présents dans cette salle. C'est une contribution volontaire de 1 à 2 millions de dollars à faire à la Banque africaine de développement, parce que quand on arrivera à 10 millions de dollars, la banque déclenche l'alimentation de ce fonds à hauteur de 300 millions de dollars qui va favoriser la science, la technologie, l'innovation, la recherche scientifique, aussi bien dans l'éducation que dans l'enseignement supérieur. Et donc c'est un appel que je lance au ministre ici. Monsieur le ministre du Budget, je reviens à vous avec une deuxième question qui est l'éducation en Mauritanie est géré par plusieurs ministères, puisque vous avez l'éducation nationale, vous avez l'enseignement supérieur, vous avez la formation professionnelle, vous avez l'éducation islamique. Comment est-ce que votre ministère travaille avec tous ces départements pour assurer une planification cohérente et un alignement en vue d'obtenir des résultats favorables pour l'ensemble du secteur? À vous. Essayez d'être bref. Merci. Oui. Merci beaucoup. Effectivement, l'éducation en Mauritanie elle est transversale. Il y a plusieurs ministères qui interviennent dans la problématique de l'éducation. L'enseignement supérieur, vous les avez cités, je ne reviens pas dessus. Justement, pour vous, une précision importante que je voudrais apporter, puisque nous travaillons avec ces ministères à travers des points focaux qui sont désignés. Généralement, c'est les directeurs des programmations au niveau de chaque ministère, qui nous remontent effectivement leur planification budgétaire, prévisionnelle. Et voilà, c'est qu'ils sont remontés au niveau du ministère du budget. Et compte tenu des prévisions par rapport aux réalisations de l'exercice de Moïse, on essaie de voir est-ce que les ajustements sont faits voilà, par rapport à la planification. Mais
des directeurs de programmation, ce sont les points focaux au niveau des différents ministères concernés. Donc voilà, il y a des planifications sectorielles. Et voilà, on s'assure effectivement que ces planifications sont alignées par rapport à la stratégie de développement des pays qui est la SCAP, et que ces programmes prioritaires aussi reflètent les priorités les plus prégnantes au niveau de la stratégie. Et une fois que ces planifications sont remontées et que les arbitrages sont faits en fonction de ces priorités-là. Voilà. Donc justement, juste en guise de rappel, lors des arbitrages budgétaires, effectivement, on en tient compte au niveau pour ça, effectivement, que la programmation qui est planifiée, est-ce qu'elle correspond bien aux crédits qui sont alloués et par rapport aux dotations budgétaires de chaque ministère concerné. Merci. Merci. J'aurais aimé vous poser une question supplémentaire, mais le temps presse. Merci pour les explications. Planification sectorielle, alignement par rapport à la stratégie nationale et arbitrage. Voilà les mots-clés que je retiens de votre intervention. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, là aussi, la réalisation des priorités nationales nécessite un alignement solide entre la politique et le financement. Alors ma question à vous, c'est comment est-ce que votre ministère travaille avec le ministère du Budget pour s'assurer que les résultats de l'enseignement supérieur sont pleinement intégrés dans le programme de développement national de la Mauritanie. Essayez d'être bref, merci. شكرا جزيلا. لأن نحاول كلمتين نشرح لك الأساسي. التعليم هو المركز القوة في الميزانية. أهم شيء في الميزانية هو التعليم، وله محصور في وزارة واحدة. عندكم في الجانب الاجتماعي تجربة في التضامن، تجربة في الموضوع الغذائي، تجربة في التعايش، تجربة في الوزارات في الجانب الاجتماعي كي مثلا السكن الاجتماعي، وتجربة في وزارة الإسكان في المباني وفي التجهيزات بالنسبة للتعليم، وتجربة في وزارة التعليم والتربية بالنسبة للمدارس الثانوية والإعدادية، وتجربة في التعليم العالي بالنسبة للبحث والتعليم العالي. بالتالي نخرصوه مجرد نخرصوا لا التعليم نزوروا أكثر من 6% من البي بي، يعني تخرصوه في جميع الوزارات وفي جميع الجوانب، لأن التعليم متشعب ويدخل في جميع وزارات التعليم، وعنده اهتمام خاص عند فخامة رئيس الجمهورية، لأن عنده إحساس أنه هو لا ينهض بالدولة الموريتانية شر التقدم والنماء الراجل. وبالتالي نحن في وزارة التعليم العالي نركزوا في تخصصاتنا سوق العمل، نحاول الموائمة بين مطالب سوق العمل ومطالب مخرجات التعليم العالي، يكون هناك فرص عمل أكثر. وفي هذا البرنامج نلاحظ ثم عدة مدارس، وهذه إيجابية في السنوات الأخيرة، جميع خريجينا يجبروا العمل، كيت مدرسة الرغمنة، مدرسة المهندسين، وكيت كلية الطب. وهي في المدارس بدأت تكبر مكانة متقدمة في الولوج العمل، ونحاول هيك النماذج اللي نجحت نعموها على جميع التكوين هي تنجح نفس النجاح. وهذا هو يدخل باستراتيجية الحكومة أن التعليم يكون موائم لسوق العمل، الموائم بين سوق العمل والتعليم. حتى في التفكير في المستقبل نركز نعود في التعليم وموائمة مع السوق العمل العالمي الدولي، ما هو لا موريتانيا، نعود في انفتاح بحيث يكون التكوين يوفر فرص عمل في أماكن أخرى. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je retiens un seul mot, employabilité. Vous êtes très axé sur ça. Merci beaucoup. Je pense que le temps ne nous permet pas d'aller plus loin. Je vous remercie. Je voudrais qu'on les applaudisse bien fort pour ce débat. Et je redonne la parole à nos modérateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup et أشكر المعالي الوزراء. Merci beaucoup au ministre. C'était un dialogue très intéressant, très unique aussi d'avoir les deux avec nous. Et merci Monsieur Belhussein, professeur Belhussein, pour la facilitation. Je vous invite de reprendre vos places. Merci beaucoup. Ou de continuer avec votre travail. Je sais que vous êtes très occupés. Et je vous remercie beaucoup. Thank you very much. So we're going to let's give them another round of applause, please. And it's my great pleasure now to hand over to my colleague,
Rafael Martinez, who is with the Global Partnership for Education, obviously a very important stakeholder in these discussions, who's going to take us through the next panel, which is part of this session. So please don't go away. It's all part of the same discussion. Over to you, Rafael. Merci, Jérémy. Thanks a lot. We've been very happy to be organizing that session with UNICEF and the African Union. I'm going to call a panel of ministers now with Minister Nzigimana from Rwanda. Please, if you can come on stage. Minister Saliman from Benin. And Minister Nouri from Tunisia, if you can please come on stage. We have online the Deputy Executive Director of Basic Education from Namibia. Can we connect Mrs. Bone online, please? And then I'm going to call Anne de Soucy, who is Deputy Director in charge of Education, Training and Employment at the Agence Française de Développement, AFD, and Mr. Charlie Haberson, who's the Global Co-Lead for Education and Employment at Dalberg Advisors. I was planning on speaking French and English, but I understand there's some issues with translation, so I'm going to stick to English all across the panel session. And I'm kindly asking the translators to get ready, because on stage we're going to have Minister of Tunisia, who's going to speak in Arabic, and we're going to have Minister of Benin, and I think Madame de Soucy from AFD, who are going to speak in French, so please get ready to ensure the translation in English and Arabic and French. Thanks. All right, so we usually say that it takes a village to raise a child. We can say that it takes a country, definitely a world government. So we're going to be discussing the different practices in different contexts of how education ministries are working effectively with ministries of finance to make education a priority in the national development agenda. And the idea is really to exchange practices and to learn from different contexts and countries, to elevate the question of education prioritization outside of the education sector, because I think it was clear from the dialogue this morning, just before, that it would only work if we get everyone prioritizing education. So let me start with Ministry of Tunisia. We know that education very often competes for resources among other pressing priorities. But there's a number of countries that have achieved sustaining high allocation to the sector. So it does signal the importance of education as a driver for national development. Monsieur le ministre, la traduction ne fonctionne pas, c'est ça? Ok. Alors, je vais m'adresser à vous en français. La question serait de savoir si vous pouvez nous expliquer, il y a un micro aussi sur la table juste à côté du ministre. Merci. Voilà. Can we do something about the translation? Donc la question qui vous est adressée, Monsieur le ministre, la Tunisie a depuis toujours, très longtemps, de nombreuses décades, décennies, mis de grandes allocations sur le secteur de l'éducation. Donc on aimerait savoir comment vous travaillez la programmation budgétaire pour arriver à prioriser des ressources pour le secteur, mais aussi que vous nous expliquiez un petit peu quelle forme de leadership vous avez besoin pour ça et quelle sorte de coordination vous avez mis en place pour assurer cette priorisation. Merci. Yeah, okay. Well, let's see. Now the mic is not working. Okay. Yeah, good. Vous êtes. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحب بداية أتوجه بالشكر للجمهورية الإسلامية الموريتانية وإلى منظمة اليونيسيف وإلى منظمة الاتحاد الأفريقي على تنظيم هذا المؤتمر الهام في هذه المرحلة من التاريخ الأكثر أهمية، نظرا
للتحولات التي يشهدها العالم والمتصلة فيما تتصل به بأهمية التعليم ومستقبل الشباب ومستقبل التأهيل للانخراط في هذا المجتمع الدولي. ولذلك أقول أن تونس اهتمت منذ البداية وراهنت منذ الاستقلال على التعليم، وأنفقت من ميزانيتها الكثير، ولكنها الآن أكثر وعي بأن هذا النظام التربوي يجب أن يتطور وفقا للمعطيات الدولية ووفقا لما تحتاجه القارة الإفريقية من تقارب في مستوى التجارب وفي مستوى الخبرات. ولذلك بدأنا نراجع نظامنا التربوي، وبدأنا أيضا نكرس بعض المؤسسات التي نحتاجها لمراجعة هذا النظام وإلى إيجاد الحلول العلمية الممكنة لكل هذه الإشكاليات المطروحة. فما الذي يحتاجه النظام التربوي؟ يحتاج إلى إصلاح دائم ومراجعة دائمة لكي يواكب العصر، يحتاج إلى تبادل الخبرات مع جميع الدول وينفتح عليها خاصة في قارتنا الإفريقية، ويحتاج أيضا إلى أن نضمن تعليم جيد ومنصف للجميع من خلال تكوين بيئة جاذبة وآمنة ودامجة وتعتمد بالأساس التحول الرقمي. كل هذا بما في ذلك هذه المبادئ التي تضمن التوجه العام للدولة تم بإذن من رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد إنجاز الاستشارة حول التربية والتعليم وتأسيس أو مؤسسة المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يعنى برسم السياسات. كل ذلك بطبيعة الحال يحتاج إلى تمويلات ويحتاج إلى ميزانية تعدها وزارة التربية في إطار المهمة التنفيذية وفي إطار الحكومة التونسية. فنحن اليوم لا نتحدث عن وزارة التربية ونتحدث عن وزارة المالية، وإنما نتحدث عن مهام تنفيذية تتبناها الحكومة بصفة عامة. وأعطي مثال فقط أنه من ميزانية الدولة العامة ما يزيد عن 19% يكرس للتعليم. هذا بطبيعة الحال قد يستجيب للحاجات الدنيا، ولكن نحن أحلامنا أكبر من ذلك ونحتاج إلى دعم أكبر من ذلك، وهذا الدعم بطبيعة الحال نبحث عنه من خلال الشراكات سواء الداخلية حيث تعضدنا المؤسسات الاقتصادية العمومية وتتدخل معنا في توفير البنية التحتية والتجهيزات، وكذلك المجتمع المدني الذي لا ينفك عن التدخل في كل سنة في كثير من المؤسسات التربوية من أجل صيانتها وتوفير التجهيزات اللازمة. أيضا هنالك شراكات على المستوى الدولي وهي معلومة بطبيعة الحال وتتدخل معنا تتدخل بطبيعة الحال وفق المقاربة البرامجية والتصرف حسب الأهداف GBU والمتعلقة بالأساس بالخدمات المدرسية، البنية التحتية، التجهيزات، تكوين المدرسين وتكوين الإطار التربوي العامل بالمؤسسة التربوية، وكل ذلك وفق هدف بطبيعة الحال متناغم تعمل عليه الحكومة التونسية وتعمل عليه الدولة التونسية من أجل تحقيق مدرسة تجذب إليها التلاميذ، تحارب أو تكافح الانقطاع المدرسي، تكافح الظواهر، ولنا عديد التجارب خاصة مدرسة الفرصة الثانية في تونس التي تعنى بهؤلاء المنقطعين وفق نظام مخصوص يستعيدهم للمدرسة. ونحن نفكر ما بعد هذه التجربة في تجارب أخرى ربما سنطلقها قريبا وسيكون لها أثر في الواقع. إذا مشكلة الميزانية الدولة التونسية تضع في أولوياتها التعليم، وهي لا تدخر من ميزانيتها ومن إمكانياتها ما يمكن أن تخصصه للتعليم من اعتمادات تسعى من خلاله إلى تحقيق هذه الحاجيات المطلوبة.
تتعاون في ذلك مع شركات داخلية وشركات خارجية أثرها موجود اليوم في الواقع، وهي في مستوى الإحداثات الجديدة، المدارس الجديدة، وفي مستوى الإصلاحات التي تطرأ على البنية التحتية، وفي مستوى التدخل في تكوين كل المعاملين بالمؤسسات التربوية، وهو عمل سنوي لا ينقطع في مستوى التكوين. وهنالك إنفاق كبير، لأنه في النهاية نريد مدرسا يستجيب أيضا لعصره، ونريد تلميذا يستجيب لعصره، ونريد وسائل تمكنهما من الانفتاح على مقتضيات هذا العصر الجديد. واليوم في هذا العمل الإفريقي المشترك تونس أيضا منفتحة على هذه التجارب الإفريقية التي يمكن أن تستفيد منها ويمكن أن تفيد غيرها منها. والحقيقة من باب الذاكرة الخصبة والذاكرة الطيبة والذكريات الجميلة، وأنا قادم إلى موريتانيا تذكرت صور وأسماء الكثير من الطلبة الأفارقة وهم أخوتنا ومرحب بهم في تونس، وتذكرت كثير أيضا من الطلبة الموريتانيين الذين درسوا وما زالوا يدرسون في تونس كتجارب ربما عشناها معا. تونس منفتحة عليهم ومرحب بهم فيها، وهم أهلنا من إفريقيا، ونتعاون ونتبادل هذه الخبرات. كل هذه الإصلاحات تراعي مبادئ حقوق الطفل والتنوع الاجتماعي بين الذكور والإناث. ولا أقول أكثر من أن نسبة الذكور في تونس نسبة الإناث تفوق نسبة الذكور، وحتى في مستوى الدراسة نجد أن نسبة الإناث ربما تتفوق في مستوى المعادلات على مستوى الذكور. Thank you, Monsieur le Ministre. Je vous remercie beaucoup. On va passer à la prochaine question et je reviendrai vers vous pour qu'on continue le dialogue sur le cas de la Tunisie. I'm wondering whether Mrs. Bone is connected online, because another case of countries which has constantly allocated high levels of finance to education is the case of Namibia, allocating over 20% of its national expenditure to education. So, Mrs. Bone, I was wondering whether you had the translation online to understand the Ministry of Tunisia experience, and whether you see any parallels with what's happening in Namibia, and what are the other mechanisms that you have in Namibia for collaborating with the Ministry of Finance that makes it such a strong case for allocating public finance to the sector. Do we have Mrs. Bone online? No. See? Okay. All right. Okay, so we don't have Mrs. Bone yet. Maybe Charlie, if you can follow up on the discussion of mobilizing resources for the sector. Charlie, you're going to talk about innovative finance as a way of mobilizing additional financing to the sector in addition to the public finance. I mean, we know that public financing is the primary, largest and most sustainable source of financing for the sector, but innovative financing instruments can also incentivize and attract other sort of funds from less traditional sources. So can you give us a definition of what you understand for innovative finance, and discuss a little bit the concept of additionality? Thank you. Sure, thank you. And yeah, the term innovative finance is something that we hear quite a lot, and I think so. Thank you for the opportunity to kind of to define that, because I think it can be defined in many different ways. But when I think about innovative finance, I think it in two lenses. The first lens is what we've heard quite a bit today. It's around the allocation of resources, and with innovative financing, how do we find new and creative ways that we can, as you say, tap into non-traditional sources going beyond public budgets or donor funds.
So how do we crowd in additional funding, which we all know is critically important. But the second area, and I think as we think about the constraints on budgets and how ministers of finance are being asked, by multiple departments for more funding, I think really important around how can innovative financing help us to think, design funds to incentivize us to be more efficient and effective with the funds that we have. Appreciate that is quite high level, so I just wanted to give a couple of examples of where we're seeing some innovative financing tools. The first one is around debt for development swaps. We've heard this mentioned already today, and there's an example of in the Côte d'Ivoire where we're already seeing this being used, where the government has collaborated with the World Bank to free up $330 million, swapping old, more expensive debt with concessional loans, with the agreement that money is going to be spent on development goals, and 60 million of that specifically has been allocated to education. So this frees up budget allocation, ensures that it's spent on education, and this particular program is also linked to performance, and therefore that money will be paid out when results are met. The second example is around outcomes-based financing. So in outcomes-based financing, this allows us to bring together a number of different players to the table, including the government, impact investors, delivery partners, and independent measurers as well, to agree up front on outcomes. So instead of saying we're going to deliver and pay for education activities, let's instead say we're going to pay for when outcomes are achieved. And we see examples of this in Sierra Leone and Ghana. In Sierra Leone, there's a program looking at how can we improve learning outcomes for 134,000 children. Now, the investor will pay the money up front, and the government or the outcome payer will only then pay if those outcomes are achieved. Now that de-risks that funding for both the Ministry of Education and Finance as well. Now, I think hopefully both of these examples give some examples of additionality, both in the way that they're bringing additional funding, but also in the way that they are really trying to drive for more effective spending. Thank you so much, Charlie. Another strategy for mobilizing more financing, still public financing, is also having more intentional cross-sector financing approaches to education. And we're going to discuss that with the case of Rwanda and Benin. Excellency, Minister Nzegina-Mana, can you tell us a bit about that ambitious school feeding program in Rwanda that actually got financed largely on public funds, which is unusual. Usually that sort of programs are largely supported by international aid. So it would be interesting to know what sort of collaboration, coordination, leadership it has taken to have that finance through public resources, but also how did you position education at the nexus of social and economic development? So basically prioritizing education as a fundamental investment for unlocking benefits not only for education but for other social and economic sectors. Over to you, Minister. Thank you very much. First of all, I just wanted to congratulate our host country as well as the African Union and UNICEF for organizing this important forum, a forum for discussion on a very important topic that is education. Thank you for your question pertaining to the funding of education and the experience of Rwanda. I think what you mentioned is that quite often we look at education as a standalone sector, and that is problematic in a number of ways because the impact of education is far-reaching. And so in the case of Rwanda, we always start with the vision that was set by our president. So we have Vision 2050, and this is it's a vision where we see Rwanda as an upper income country by the year 2050.
and driven by and large by a knowledge-based economy. And so with that, we have some series of strategic transformation. And those strategies kind of outline what the country is going to do for a period of time. We just completed this set of priorities for the past 7 years, and now we are embarked on the NSD2, which is between 2024 to 2029. And so during this, we look at all sectors, how they contribute to the development of the country. When it comes to education, we look at education as both a social good in a sense of people need to be educated for their own welfare, but also as a contributing factor to the development of the economy. And so that allows us to look broadly, and that has implication on the budget, on the budgeting of these efforts. If you look at the Vision 2050 and the call for education to produce the necessary skills that would actually drive the transformation of the country, you see that Rwanda has stepped up in increasing its investment in education. Over the last 4 years, we have seen an increase in the expenditure in education by over 50%. And this is mainly driven by the increase in the salaries of teachers. We have substantial increase of salary of teachers the last 2 years, but also in the school feeding program which you referred to. So this is a program where all learners in the basic education are actually fed at school. They have 1 meal at school for all of them. And this is from pre-primary, primary, and secondary education. The reason for that, it was a decision that the government made when we were coming out of COVID-19, given the impact that it had on the population at large, and also the realization that a lot of the young people, particularly in the low resource areas, did not have properly balanced meals, and this could be the very well one balanced meal they have a day. And so this was an opportunity not only to actually have an impact from an education perspective, as the kids, when they're fed, they learn better, as we can all attest to that, but it also has an impact on our agriculture, because the smallholder farmers can now produce and have a market to sell into. It also has an impact in the health of the children. It has an impact on the trade. It has an impact on social protection and an economy at large. And so looking at one program that's rooted in education, that has for the primary goal has to facilitate learning, but that has actual outreach in the other sector, that allows for a conversation that is interministerial at a government level, then you can make the case for why you need to invest in education. So it's around this conversation that we were able to engage the Ministry of Economy and Planning in our country, and at the onset, so we kind of co-create this together, and be able to allocate the 90% of funding from the public sector to support the school feeding program. And so that also is facilitated by the mechanism that put in place to guarantee efficiency. So we have school management system, which allows the Ministry of Finance to actually track the number of students, the number of teachers at each school. So the capitation grants, which actually provide to schools, is based on how many learners are in the school. So this allows the Ministry of Finance to actually, in a real time, monitor this and know how much to allocate to each one of those schools. And that builds confidence at the Ministry of Finance that the resources being put in these schools are actually being used effectively. I mentioned the management for teachers. So we have a system which we manage our teaching staff through this system. We are able to know where teachers are needed. We are able to know where teachers are allocated.
And so, and then through this system, which is connected to the Ministry of Finance, the teachers are actually being able to be paid. And so it's on time. Again, increasing efficiency within the education system makes it easier for us to actually get more resources from the Ministry of Finance. Thank you. Thank you so much, Minister. That's really critical, the question of efficiency and building trust, and that's actually what we're also going to discuss by the end of the panel with the other ministers right here. But just to continue on that conversation, cost financing, and I'm going to switch in French for the translators. Monsieur le ministre de l'Éducation au Bénin, on s'aperçoit que pour avoir une approche forte intersectorielle, il faut aussi avoir une gestion robuste des finances publiques. Et le Bénin a embarqué dans une réforme majeure des finances publiques, notamment avec une approche de budget-programme, mais en mettant aussi au centre la question de la budgétisation par le genre. Et donc en fait, ça fait aussi écho à l'expérience du Rwanda, quand on parlait des programmes de cantines scolaires, où différents secteurs se mettent ensemble pour prioriser à nouveau la question de l'éducation, à travers notamment l'angle du genre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment ça fonctionne et comment vous avez vu l'effet positif, les bénéfices sur le secteur et pas simplement sur la question du genre en général? Merci. Merci beaucoup. Je voudrais, à la suite de mes prédécesseurs, remercier le gouvernement mauritanien pour l'accueil qui nous a été réservé et remercier également l'UNICEF, partenaire de la conférence, pour tout ce qui est fait pour permettre aux uns et aux autres de partager leurs expériences. Et ceci étant, je voudrais dire pour ce qui concerne le Bénin que l'approche sensible au genre dans le secteur de l'éducation est bien élaborée, bien conçue dans un programme qu'on peut appeler un programme national et qui est traduit par le plan sectoriel de l'éducation nationale. Et ce plan sectoriel de l'éducation qui couvre la période de 2018 à 2030, lui aussi, il est issu du programme d'action du gouvernement. Et lorsque vous rentrez dans le programme d'action du gouvernement et dans le plan sectoriel, vous allez voir que tout ce qui est lié aux priorités, aux besoins est pris en compte, y compris l'approche genre. Et mieux, je dois pouvoir vous dire que courant 2022, soucier toujours de favoriser les couches qu'on peut considérer de défavoriser, notamment la gente féminine, le Bénin a organisé un forum pour l'accélération de l'éducation des filles. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un peu comme un décalage entre la scolarisation des filles et la scolarisation des gens. Alors, de ce point de vue, alors le budget national s'y est consacré et a mis la part convenable pour que tous les sexes puissent être traités de la même manière. Et mieux, après ce forum, le Bénin a élaboré et adopté en 2024 un programme national pour l'accélération et le bien-être des filles. Un programme qui est assorti également d'un plan d'action. Et lorsqu'on plan d'action, on parle également à l'intérieur d'une budgétisation. Donc il y a des coûts qui sont définis et qui sont planifiés selon les années. Et c'est dans ce cadre que je voudrais saluer le Partenariat mondial pour l'éducation qui est intervenu dans ce volet-là et qui finance à hauteur de plus de 12 millions de dollars ce programme d'accélération de l'éducation des filles. Ceci est déjà une prouesse. Au niveau national, avec assurance, je dois pouvoir dire que toutes les couches du Bénin scolarisables sont traitées de la même manière. D'abord, en commençant par la subvention que l'État accorde à chaque apprenant et chaque apprenante dans une classe au cours d'une année scolaire. Les deux sont traités de la même manière. De la même manière, vous avez parlé tout à l'heure de cantine scolaire et tous les enfants à l'école aujourd'hui sont satisfaits à la cantine scolaire équitablement, filles comme garçons. Donc de ce point de vue, le problème ne se pose pas. S'agissant de la mise de facilitation de la scolarisation, il y a des programmes de mise en place des kits scolaires, là également qui prennent en compte
tout ce monde-là et qui est financé à la fois par le budget national et également par les partenaires techniques et financiers. Je dois pouvoir dire que le budget national, qui traduit l'engagement de l'État et l'engagement politique à financer son éducation, consacre 3% de son PIB à l'éducation. Les dépenses publiques au Bénin aujourd'hui réservées à l'éducation correspondent un peu à 19%. Ceci étant, nous sommes conscients que cela se trouvant même dans la fourchette de ce que l'UNESCO a défini, 15 et 20%, alors nous travaillons pour aller au-delà et à dépasser même les 20%, pour que les différents programmes que nous avons mis en place là, et qui prennent du moins en compte toutes les catégories d'enfants et toutes les catégories de familles, toutes les catégories sociales, n'est-ce pas, culturel du Bénin, ces programmes-là puissent vraiment marcher et s'éterniser dans le temps. Nous sommes en train de travailler pour que nos cantines scolaires au Bénin soient restées dans la durée. Il y a une loi actuellement en étude à l'Assemblée nationale qui porte désormais sur les cantines scolaires pour qu'aucun gouvernement plus tard n'arrive pour remettre cela en cause. Et ce programme est financé essentiellement par le budget national, même si des partenaires arrivent dedans. Et pour terminer, par rapport à l'impact dont vous parlez, je dois pouvoir vous dire qu'entre 2024 et 2025, le budget de l'éducation du sous-secteur dont j'ai la charge des enseignements maternels primaires a connu une augmentation de 21,53%. Là, cela traduit réellement la volonté, l'engagement politique à financer richement l'éducation nationale au Bénin. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. On va suivre avec l'Agence française de développement pour reprendre un petit peu sur les questions de budget programme. L'AFD vient de publier une étude sur les fonds communs que vous appuyez dans 5 pays africains, si je ne me trompe pas. On peut s'apercevoir qu'à peu près dans les 5 pays, peut-être à l'exception de Madagascar, il y a effectivement cette approche du budget programme. Est-ce que vous pensez, Anne, que c'est un prérequis pour établir un fonds commun et déjà peut-être aussi rappeler à nos participants et collègues ici qu'est-ce qu'un fonds commun et l'intérêt qu'il représente en appuyant les systèmes nationaux, en les renforçant et en participant à l'alignement de l'aide extérieure, à la réduction de la fragmentation de l'aide aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment cet instrument est aussi une incitation à une collaboration bien plus rapprochée entre le ministère des Finances et le ministère de l'Éducation, notamment dans la question de la gestion des finances publiques et l'efficacité. Merci. Merci Raphaël. Ça fait beaucoup de questions alors que vous devez commencer à avoir faim. Mais je suis vraiment très heureuse de pouvoir intervenir devant vous et aux côtés de hauts représentants de pays dans lesquels l'AFD est active depuis longtemps et très heureuse de pouvoir contribuer. Les fonds communs, comment ça marche ? Alors je vais faire comme Gilles tout à l'heure, donner des mots-clés et puis comme Jérémy les répéter 11 fois. Non, je ne vais pas faire ça. Mais les mots-clés, c'est simple. Mutualisation, alignement, traçabilité. Mutualisation, c'est facile. Les fonds communs, comme leur nom l'indique, rassemblent les financements des partenaires qui souhaitent y contribuer au sein d'un seul et même cadre budgétaire. Il n'y a pas de distinction selon l'origine des ressources, pas de traçabilité selon le partenaire concerné. Mutualisation. Alignement. Les fonds communs s'alignent et s'intègrent sur les politiques nationales et sur les procédures nationales. Les ressources sont gérées via les procédures nationales, budgétaires, comptables et financières. C'est très différent de ce qu'on fait en matière d'aide projet, par exemple, où on ne va pas participer au budget programme. On ne va pas s'appuyer sur les ressources humaines de l'État. Et on ne va pas s'intéresser à l'ensemble du territoire. Donc, alignement. Troisième mot-clé, traçabilité. Les fonds communs sont affectés au secteur de l'éducation. Ils ne se mélangent pas avec les autres ressources. Ils sont sanctuarisés dans des comptes séquestres, des comptes d'affectation spéciale qui sont généralement gérés par le Trésor public.
et ils sont destinés à financer une seule chose, le programme éducatif, le programme qui est piloté par vous, ministre de l'Éducation. Voilà, donc trois mots-clés pour expliquer comment fonctionne le fonds commun. Et pour répondre à ta question, ta première question, Raphaël, on fonctionne qui est un budget programme ou pas. En réalité, quand il y en a, c'est mieux. Quand il n'y en a pas, le fonds commun va contribuer à sa mise en place. Et il va faire en sorte que le ministère de l'Éducation et tous les autres ministères concernés fassent de la planification. Et à ce que cette planification soit budgétisée. Et donc, pour répondre à ta troisième question sur la relation entre ministère des Finances et ministère de l'Éducation, c'est simple, les fonds communs les forcent à travailler ensemble. Ils n'ont pas le choix, ils travaillent tout au long du processus de planification, d'exécution et de reportage. Et en fait, chacun y trouve son intérêt. Pour le ministère des Finances, l'exécution via la chaîne publique de la dépense permet de suivre et de tracer les ressources, d'avoir une gestion proactive des risques. Le fonds commun permet une anticipation budgétaire sur un secteur qui représente une part très importante des financements domestiques et extérieurs. Donc le ministre des Finances, il peut piloter la dépense publique en toute sérénité. Pour le ministère de l'Éducation, les fonds communs permettent de mobiliser des ressources importantes de manière prévisible et pluriannuelle. Plus besoin d'aller discuter avec chacun de vos partenaires techniques et financiers qui ont tous un calendrier, des procédures, des indicateurs, des critères et même un verbatim parfois très différent. Là, vous avez des ressources sanctuarisées dans un fonds que vous pilotez, des ressources qui sont non fongibles dans le budget de l'État. Et donc, les ministres de l'Éducation pilotent la planification. Voilà, donc en conclusion, les fonds communs, c'est pas infaillible, c'est parfois long à mettre en place, parfois compliqué, c'est pas une solution miracle, mais nous pensons sincèrement, et l'étude le démontre, que c'est une des meilleures façons de répondre au principe de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Et donc je répète, alignement, appropriation, leadership, traçabilité, qui marche. C'est ça qui peut provoquer un vrai changement de paradigme. Et les premiers qui en bénéficient, ce sont les élèves. Merci. J'ai dit 11 fois fonds commun. Jérémy. Merci. I think you've been touching upon some political economy elements. And one key ingredient for making the collaboration working between Ministry of Finance and Education is the trust factor, really. So maybe Charlie, you can discuss a little bit about that. You've been alluding to the outcome funds in your first response, but maybe you can explain why in that particular innovative financing mechanism that helps on building the trust between the Ministry of Finance and Education, and why is that so critical to get that trust level high in the matter that is of concern to us. Thanks. Thank you. And yeah, as I was listening to the description of the common fund, there seems a lot of similarities in kind of the benefits that can come through. As you say, I used outcomes-based financing as an example in my first response, and just to explain, I suppose, to explain how this can build trust is thinking about how it's bringing a number of different players to the table at the start of the design of a program with a focus on outcomes. Minister, when you described your conversations in Rwanda, you talked about how efficiency, that helps when you then go back and have that conversation with the Minister of Finance around allocation. So when you have an outcomes fund, when you're having that discussion about outcomes, it means that you're having that conversation about efficiency on day one. You're finding alignment on day one around, away from just
budget allocation towards outcomes and value for money. So really, I think from day one, you're starting to align incentives, and that helps to build a shared purpose, and that can help to build trust. It also helps with transparency and accountability. So when you agree those outcomes up front, with the fund, you then have independent verification that is coming in to verify that those outcomes were achieved. That then gives everyone confidence within the Ministry of Education and the Ministry of Finance that the money is being spent and going to the right areas. And then there's an element of risk sharing and efficiency. In the outcomes example, you're bringing an impact investor who is providing that money up front. I'm sure that lots of ministers of education would like to go to the Ministry of Finance and say, I'm also bringing in some additional financing to de-risk that investment. And that helps to then say, you know, we're not just putting it on the Ministry of Finance, let's do this together and let's de-risk that. So I think on that question of kind of like effectiveness then, it can help to build trust, but also what I like about this model, it also allows the service providers, whether that is government or independent service providers, to actually deliver what activities they think will best achieve the outcomes rather than prescribing activities as well. So I think this model, and again, similar to the point on the common fund, it's not a silver bullet. There is complications. It requires expertise to design. It can be expensive to measure, but when done right, it can build trust and also ensure the impact of every dollar spent. Yeah, thank you so much. And I think we're going to have to come back to the question of effectiveness, because eventually that's the end game, right? We want the financing to be effective, bringing the results that we were all planning for. And speaking of planning, and like Anne said, that the pool funds can incentivize that joint planning between Ministry of Finance and Education. I think it would be great to have the experience of Tunisia. Monsieur le ministre, en Tunisie, vous avez réussi à avoir le ministère des Finances impliqué dans l'exercice de planification sectorielle. C'est souvent quelque chose qu'on conseille et qu'on essaie de favoriser. C'est pas toujours le cas facile parce que le ministère des Finances a souvent beaucoup de priorités qui sont en compétition les unes avec les autres. Alors comment vous avez réussi à faire ça en Tunisie et qu'est-ce qui en a résulté de cette collaboration à faire de l'exercice de planification sectorielle éducation un exercice conjoint avec le ministère des Finances? Je vous remercie. شكرا. بالنسبة للعلاقة مع وزارة المالية احنا ماهيش في النهاية، يعني ليس في آخر المطاف تصدقنا على الميزانية، بل نبدأ معها حوار مسبق، وهي جزء من هذه الحكومة التي تعمل معنا على برنامج حسب الأهداف الواضحة وحسب حوكمة واضحة. ولذا وقت عندما نقترح برامج سواء تتصل بالتكوين أو تتصل بالبنية التحتية أو تتصل بالنظر في أي جانب من جوانب تتصل بالنظام التربوي التعليمي، فنعتقد أن نبني مع وزارة المالية هذا التصور وهذا البرنامج جزءا ولا نقع في أي اختلاف في ذلك. على الأقل حتى في الميزانية الأخيرة وافقت وزارة المالية تقريبا على انتظارات وزارة التربية ولم نجد أي مشكل في هذا الصدد. ولكن هذا لا يعني أننا نطلب جزافا أو نطلب دون طلب مدروس. طلباتنا في وزارة التربية هي طلبات مدروسة وفق برامج، وفق أفق واضح، وفق أهداف واضحة، وفق برمجة واضحة، وفق حوكمة أيضا نحتاجها أكثر من أي وقت مضى، ولذلك لم تجد تباين في الرؤى بيننا وبين وزارة المالية. Merci beaucoup. Je voulais savoir si Mrs. Bone is now online or not. All right. Thank you, Minister. We're going to do without Mrs. Bone, which is a shame, because she was about to talk about wage bill management, which is a big question when tackling efficiency questions. I mean, very often ministries of finance have their
eyes on the education sector, because like we discussed with the Ministries of Budget and Education of Mauritania just before, the salaries of teachers is the biggest share within the education budget. So that's also considered as like pockets where efficiencies can be further enhanced. If she ever comes back online, that would be great to understand how Namibia has been dealing with wage bill management. But if not, well, let me get to Monsieur le ministre au Bénin. Et peut-être que ce serait bien que vous puissiez discuter de la question de la qualité de la dépense, et notamment à travers le prisme de l'exécution du budget. Donc comment cette réforme des finances publiques, notamment de budget programme, vous aide à améliorer l'exécution de votre budget, et si vous avez d'autres leçons de votre pays, puisqu'on a vu que vous avez réussi à accroître vos résultats d'apprentissage de manière significative. Donc quand on parle d'efficacité, on parle de ça à la fin, de résultats d'apprentissage. Merci. Merci beaucoup. Deux choses essentielles. Hein. Le ministre des Finances doit pouvoir préciser qu'il est membre du gouvernement. Et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, il soutient et appuie les ministères en charge de l'éducation au Bénin. Alors, en tant que membre du gouvernement, j'ai dit tout à l'heure qu'au Bénin, nous avons ce qu'on appelle le programme d'action du gouvernement. Et à l'intérieur, nous avons ce que nous appelons chaque année le plan de travail annuel de chaque ministère, y compris le ministère en charge de l'éducation. Et dans le plan de travail annuel, chaque ministère définit déjà les activités à mener et chiffrer au cours de l'année. Et ces documents-là font objet de validation au niveau d'un comité interministériel validé. C'est dire que tout ce qu'un ministère, y compris le ministère de l'Éducation, doit faire au cours d'une année scolaire est dans un programme consigné et connu du ministère de l'Économie et des Finances. Alors, ce qui fait que lorsque les activités vont être menées, alors le ministère des Finances s'acquitte toujours de sa partition en mettant à disposition les ressources financières requises. Je dois pouvoir vous assurer que l'expérience que nous faisons au Bénin en la matière en cours est une très bonne expérience. Au-delà même, disons, des règles ou des normes budgétaires qui voudraient que les dépenses ou les mises à disposition des ressources soient faites par étapes, par séquence. Alors, pour ce qui concerne les ministères de l'Éducation, il y a que les chargements se font très souvent à 100%. Lorsque nous allons dans les questions, disons, des examens à organiser, par exemple, on n'attend pas la mise à disposition des fonds au cas par cas ou à 50%, c'est généralement à 100%. C'est pareil pour les intrants pédagogiques, les manuels, les cahiers d'activité, tout ce que nous devons pouvoir mettre à disposition des apprenants avant la rentrée scolaire. Le ministère de l'Économie et des Finances met les ressources à disposition à temps. Donc nous sommes dans une logique de gestion axée sur les résultats, ce qui fait qu'une fois par trimestre, il y a ce qu'on appelle les revues trimestrielles qui permettent de mesurer, n'est-ce pas, les performances et les difficultés, et cela permet également de faire des régulations en cours de chemin. Alors tout ça là, je ne dois pas vous dire que nous avons beaucoup plus mis l'accent sur la qualité de l'enseignement. Et c'est cela que vous avez parlé dans votre dernier propos, dans votre dernier propos. La qualité de l'enseignement à travers cette gestion rigoureuse et rationnelle des ressources de l'État s'en est ressentie. Et c'est là que tout à l'heure a parlé le directeur régional de l'UNICEF. Lorsque on arrivait en 2016 à la tête du pays, nous avons hérité des résultats du PASEC 2014 qui faisait qu'en français et en mathématiques, le Bénin était à un taux de 20% de réussite en termes d'apprentissage. Mais avec toutes ces mesures dont je vous parle, avec les financements réguliers, adéquats mis à disposition, avec la gestion rationnelle de ces ressources, avec les franches collaborations entre le ministère de l'Éducation et le ministère des Finances, à l'évaluation PASEC 2019, alors nous avons multiplié par 3 nos résultats.
Ça veut dire qu'on est passé de 20% à 60%. Ça, c'est à l'externe. À l'interne aussi, les résultats scolaires se sont nettement améliorés du fait de toutes ces mesures, y compris celles de cantine scolaire dont vous avez parlé tout à l'heure. On n'est pas en train de dire que tout est rose. Il y a forcément des difficultés. Si on est à 19% des dépenses publiques, on reconnaît que c'est encore largement insuffisant. Et nous devons pouvoir aller plus loin. C'est en cela que nous sommes d'accord avec les démarches à faire pour avoir des financements innovants dans le domaine de l'éducation. Je suis d'accord tout à l'heure avec madame de l'AFD qui parle des fonds communs budgétaires. Alors, le Bénin a fait l'expérience dans les années 2010. De fonds communs budgétaires, vous en savez, il y avait l'AFD, il y avait la Banque mondiale, il y avait tout ça, mais je n'ai pas compris pourquoi à un moment donné cela puisse s'estomper. Si l'occasion permet de relancer ces genres de fonds, je crois que cela permettra vraiment d'aller encore beaucoup plus loin. Parce que personnellement, j'étais déjà dans le ministère en ma qualité de secrétaire général dans le temps, alors j'ai suivi ce processus et j'ai vu ce que cela a apporté dans l'éducation en matière vraiment d'appui technique et financier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. I just wanted to turn to Minister of Rwanda, because you've already touched upon that question in your first answer, the integration of the teacher management information system with the financial information system. I just was wondering whether you have some final thoughts to share with the audience on that question and how when we look at driving efficiencies in the sector, teacher is the central stone of the efficiency infrastructure in a way. Thank you, Minister. Well, thank you very much. Perhaps I can also touch on the question you wanted to ask our colleague online that you were not able to ask. Please, that would be great. Around teachers. So you're absolutely right. One of the great expenditure in education is the salaries of teachers. In Rwanda, for instance, that makes up about 50% of the expenditure in education total. So it's a large amount of money when it comes to the charge of this expenditure. So it's important that we make sure that that is properly managed. If you think around, a lot of countries have issues with ghost teachers, and all that. So when you have a system which can build confidence that you actually know how many teachers you have at every time, when you go to pay, you know exactly who that payment is going to, it helps. First, it helps cutting costs and wastage, but it also builds confidence that the money is wisely being spent. So in our case, we have the teacher management information system, which can pinpoint at real time all the teachers in the system. Who's at school? If there is a vacancy, immediately we know that vacancy exists. If we have teachers who have taken an exam, are waiting to be placed, we know who they are, where they are, and we know where to allocate them. And that system is actually visible at the Ministry of Finance. And they use it to integrate it with their own system in paying teachers. And so that helps ensure that that large portion of the education expenditure is actually done efficiently. At the same time, for teachers, it's also beneficial because they are paid on time. You don't have to wait for a lot of verification, paper verification, for your check to come, because everything is done digitally and real time. So I think this is where we can ensure that our systems are efficient and at the same time we are avoiding corruption and paying ghost teachers across the country by going digital, by using technology to do that. It is an advantage, I think. If any country is now using technology already, I think it's something that they should use. We've seen quite a lot of improvement when we used it. So happy to share our experience with anyone who wants. Thank you. Thank you. That's very enlightening. And if I can share a personal opinion, I was
speaking a lot about digitalization of the education system, but you're speaking about digitalization in the area of management of the system. And I'm wondering, especially with the growth of artificial intelligence, whether eventually, very soon, we can tap on that artificial intelligence for making savings into managing the system. But that's a personal opinion and maybe the topic of another panel sometime soon. I'm told that Mrs. Bon is online. Can we? Yeah, is she? While we wait for Mrs. Bon to be connected, I just wanted to tell you that lunch will be served at 2 p.m., which leaves us 25 minutes together again, and I'm hoping that you can share some questions or insights or even reflection on what the panel inspired you before we get to lunch. And otherwise, if Mrs. Bon cannot connect, I think I'm going to close that segment. Polycarp, what do you think? We try it? Hello, Mrs. Bon. Yeah, just from the laptop of Polycarp. It's not going to help the rest of the audience. No? Doesn't work? Okay. Maybe you can still work on it, but we also have, on a le ministre de Djibouti ici dans la salle, qui quand il a appris qu'on allait parler de financement de l'éducation, a voulu aussi partager son expérience et son opinion sur la question. Vous pouvez ou monter sur scène, ou alors je vous apporte le micro. I'm gonna kill myself. Oui, c'est bon, ça marche. Donc, merci de me donner la parole. Je vais en même temps profiter pour remercier et féliciter le gouvernement de la Mauritanie pour l'organisation de cette conférence, mais également l'UNICEF et l'Union africaine. C'est vraiment très important d'avoir ce type de plateforme pour discuter et voir un peu échanger les bonnes expériences, ce qui a marché dans nos différents pays. Donc en écoutant les différents panélistes, donc déjà je les félicite, je pense que ça a été vraiment une rencontre, une discussion très inspirante et vraiment ça me rassure aussi parce que je vois qu'on est également à Djibouti dans la bonne voie et dans la dynamique d'amélioration du financement de l'éducation. Donc une raison de plus pour Djibouti, parce que Djibouti, la première richesse de ce pays est bien sûr la femme et les hommes qui la composent. Et le gouvernement en est conscient. Depuis 2000, je pense que vraiment la priorité du gouvernement, c'est l'éducation, puis après, bien sûr, la santé. Et donc, depuis ces années, nous avons vu le budget qui est alloué au ministère de l'Éducation nationale progresser, augmenter, et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 20%. 20% du budget qui est donc alloué à l'éducation, du budget national qui est alloué à l'éducation est de 20%. Et la part des dépenses courantes de l'éducation dans les dépenses courantes de l'État, elle est passée, pour juste vous donner un chiffre, de 21% à 23% de 2019 à 2023. C'est vrai qu'à peu près 80% de ce budget est consacré bien sûr au salaire. Tout à l'heure, le ministre du Rwanda a parlé des salaires. Oui, à Djibouti, les enseignants sont très bien payés, mais également par cette forte demande en matière d'enseignants, puisque nous avons depuis maintenant 7 ans engagé une profonde réforme, ce qu'on appelle bien la transformation de l'école djiboutienne, et ça a bien sûr fait également, il y a eu énormément de dépenses, notamment par le corps unique, en introduisant le corps unique, c'est-à-dire le salaire des enseignants également. Au niveau académique, il y a eu une amélioration, mais également au niveau salaire. Et pour vous dire qu'en matière de volume horaire, de volume
du budget national, nous avons une augmentation donc, des finances publiques et en donnant particulièrement une attention particulière aux infrastructures scolaires, mais également au recrutement des enseignants jusqu'à la formation continue, donc de son recrutement jusqu'à la formation continue, mais également de la conception et de l'impression de manuels scolaires, parce que nous, Djibouti, nous avons cette fierté de dire aussi, oui, nous avons le copyright. Tous nos manuels scolaires, le manuel scolaire est conçu et rédigé par des Djiboutiens jusqu'à bien sûr l'impression, et nous avons le copyright de nos manuels scolaires. Mais également, pour rendre ce budget un budget efficace, il fallait bien sûr également, tout à l'heure, le ministre du Bénin a parlé également de ce qu'on appelle bien sûr des schémas directeurs. Les schémas directeurs, les plans de l'éducation sont des plans axés bien sûr sur la gestion, axés sur le résultat. Donc vraiment en matière de management, de gouvernance, mais également en matière de disponibilité des documents. Tous nos documents sont des documents bien sûr élaborés sur cette approche, l'approche bien sûr gestion axée sur le résultat. Donc le ministère du Budget peut facilement suivre les performances du système à travers, bien sûr, cette planification et à travers, bien sûr, cette gouvernance et cette gestion axée du résultat, que ce soit, bien sûr, au niveau document, mais également en matière de ressources humaines. Et en matière, également, nous avons des audits qui sont organisés pour un mieux suivi du financement. En matière d'équité également, nous avons développé des programmes spécifiques, aussi bien pour les réfugiés. Nous avons également en charge et la prise en charge des enfants des familles réfugiées, mais également nous avons la charge également des programmes des élèves à besoins spéciaux, aujourd'hui qui est bien sûr parmi les cibles et la priorité, mais aussi nous avons tous ces jeunes déscolarisés. Nous avons également tout un programme d'éducation accéléré pour les jeunes déscolarisés, mais également, tout à l'heure, vous avez parlé également de développement des cantines scolaires. C'est vrai que nous développons de plus en plus des établissements scolaires dans les localités les plus reculées, mais il n'y a pas aujourd'hui une école dans ces localités reculées, sinon nous avons une cantine scolaire qui est fonctionnelle. Les élèves sont nourris le matin et bien sûr à midi, deux fois par jour, et en plus avec un menu qui est respecté et qui est veillé. Et en plus, cette cantine scolaire, elle est décentralisée. Nous travaillons avec les présidents des conseils régionaux, mais également avec les préfets des régions de l'intérieur qui vraiment également suivent de très près la bonne gestion et l'efficacité de cette cantine scolaire. Mais également, nous avons d'autres mesures également incitatives qui poussent aujourd'hui notamment les jeunes filles à venir donc à l'école, notamment dans les milieux les plus reculés et dans les milieux les plus défavorisés, notamment par les kits scolaires. Vous avez parlé tout à l'heure. Vraiment, on est dans la bonne démarche, donc les kits scolaires, mais également tout ce qui est uniforme scolaire dans les régions les plus éloignées, mais également toute la partie accompagnement des familles démunies par le ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Donc également le développement des dortoirs, des cantines scolaires, mais également par la mise en place des primes d'éloignement pour les enseignants, pour motiver également les enseignants à aller dans le coin les plus reculés, et aussi la construction de logements pour les enseignants. Donc vraiment en matière, tout à l'heure également le ministre je ne vais pas m'attarder, je vais encore 2 minutes, juste pour dire que le ministre également du Bénin a parlé des performances, parce que tant qu'il y a un investissement dans le secteur, il faut que bien sûr les performances soient au rendez-vous. Et donc pour vous dire juste une idée, les évaluations, nous organisons nous-mêmes des évaluations nationales indépendantes, et les évaluations nationales indépendantes en 2024 a fait qu'à peu près 67% des élèves de 2e année de l'école primaire sont au-dessus du seuil minimum de compétences. Mais également, le nombre d'écoles construites est passé de 2016 jusqu'à aujourd'hui à plus de 41%. C'est-à-dire nous avons énormément également des écoles qui sont créées aujourd'hui. Nous avons la fierté de dire en matière de scolarisation primaire universelle, nous comptons déclarer en 2025 vraiment 100% des enfants âgés de 6 à 10 ans qui sont bien sûr scolarisés où qu'ils soient, quoi que ce soit leur situation, que ce soit une situation de handicap ou qu'ils soient bien sûr dans les coins les plus reculés. Et les performances sont là. Juste un peu, vous m'excuserez. Donc par exemple, en matière d'apprentissage, organisé 1 an avant l'âge scolaire, parce que nous travaillons également à ce que le jeune âgé de 5 ans soit également scolarisé, donc ce qu'on appelle les préscolaires. Nous y travaillons pour atteindre d'ici 2025 à peu près 60%, 75% des enfants âgés de 5 ans sont
sont scolarisés. Donc, dans le cadre de la taux de participation à des activités d'apprentissage organisées un an avant l'âge officiel de la scolarisation dans les primaires est passé donc de 18% à 40,7% entre 2019 et 2024. Également, en matière d'accès aux primaires, on est passé de 90% à 109%, soit à peu près 19 points, avec un indice de parité de l'accès à peu près de 0,98%. En matière de taux brut de scolarisation aux primaires, donc je disais tout à l'heure, nous sommes passés de 93% à 99%, 6 points de plus, et le taux net est de 89% à 91%, 2 points de plus. Merci. En matière de réduction, de redoublement, là aussi il y a énormément de choses qui ont été faites. C'est pour dire, en fait, oui, Djibouti investit énormément dans l'éducation et les rendez-vous sont là. C'est pour ça que encore, c'est une raison de plus pour le ministère du Budget et donc des Finances d'investir encore davantage dans l'éducation, mais également les partenaires nous accompagnent, que ce soit bien sûr l'AFD, mais également la Banque mondiale et d'autres partenaires ont injecté, et nous attendons d'ici 2025 après 30 millions de dollars d'ici 2025 de plus par rapport bien sûr à ce que les partenaires investissent. Donc je voulais en même temps dire merci aux partenaires qui accompagnent, parce qu'on parle du budget également innovant, parce que c'est vrai que le défi reste comment garder ces caps-là, comment les États, parce qu'avec les difficultés économiques mondiales, il sera de plus en plus difficile, nous, pays africains, de garder ces caps vraiment d'investissement dans l'éducation. Donc c'est pour ça que la recherche des financements innovants est très important, et donc j'accompagne et je suis de même avis que mes Merci, Monsieur le Ministre, de parler avec autant de passion des progrès réalisés à Djibouti et de vos ambitions, mais aussi je vous remercie d'avoir fait une superbe synthèse de nos échanges. Vous m'épargnez ce travail, donc merci beaucoup. Je voulais me tourner vers l'ambassadeur de l'Angola c'est vous, n'est-ce pas? Auprès de l'Union africaine. Non? Oui? Voilà. Parce que je sais que vous avez un message aussi à adresser à l'Union africaine sur la question, c'est pas vous? Je me suis trompée. Mais vous voulez dire quelque chose? Ah, c'est là. Ah, mais vous voulez prendre la parole? Vous allez devoir vous présenter puisque je vous ai confondu avec l'ambassadeur pour l'Angola. C'est sur le côté. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Comme le micro était déjà dans mes mains, il ne pouvait pas me quitter sans que je parle. Moi, je suis professeur François Habzalima Anna, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique du Burundi. Et je voudrais, dans un premier temps, d'abord remercier le gouvernement mauritanien pour avoir accepté de nous recevoir et pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis que nous sommes arrivés dans ce pays. Je voudrais aussi remercier effectivement l'Union africaine qui a bien voulu organiser cette activité à travers laquelle nous allons pouvoir échanger l'expérience, et cela va certainement nous amener à améliorer nos systèmes éducatifs. Et pour le Burundi, nous avons instauré une gratuité de la scolarité depuis l'année 2005. Une gratuité qui a entraîné en tout cas pas mal d'enfants à accéder à l'école. Malheureusement, on a constaté que il y avait d'énormes défis, des défis que nous partageons bien sûr avec le reste de tous les pays africains, défis en principe liés aux infrastructures, à l'insuffisance des enseignants et à l'insuffisance des matériels didactiques. Et si je parle du financement, comme vous le savez, si on déclare la gratuité de la scolarité, il y a des financements qui doivent s'en suivre. Et le gouvernement a dû augmenter son budget pour que cette politique de gratuité de la scolarité puisse être une réalité. Les partenaires ont également suivi pour allouer au gouvernement des financements. Mais le problème qui se pose, c'est que
lorsque l'on augmente les financements pour le secteur de l'éducation, il y a une grande partie qui va dans les salaires et en réalité, on se rend compte que le ratio salaire-autres dépenses risque de ne pas changer et les défis finalement du secteur de l'éducation risquent de ne pas être élevés. Moi, j'aurais aimé que dans certaines interventions, on puisse ressortir ce ratio-là pour chaque pays, salaire, autres dépenses, parce que dans presque tous les pays, on se rend compte que le budget alloué au secteur de l'éducation, c'est un budget énorme. Et cela dans presque tous les pays. Mais si on se rend compte du budget hors salaire, on se rend compte que le budget alloué au secteur de l'éducation est le plus faible par rapport à celui des autres secteurs. Voilà donc... c'est un souci que moi j'ai dans mon pays, mais j'aimerais avoir l'expérience des autres pays pour savoir réellement le budget hors salaire, comment est-ce qu'il est, quel est vraiment le budget réel utilisé par les pays pour résoudre les autres défis hors salaire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de la motivation des enseignants, qui est par ailleurs un aspect important pour la qualité de la formation. Si on veut motiver les enseignants, il faut des avantages comme les salaires, mais comme les enseignants sont très nombreux par rapport aux autres fonctionnaires, dans notre pays c'est plus de 80%, nous fût-ce qu'augmenter une petite somme, on se rend compte que l'impact budgétaire est énorme et cela entraîne un déficit budgétaire dans les caisses de l'État et finalement les gouvernements se réservent pour accorder, je dirais, des augmentations salariales aux enseignants. Par contre, pour les autres secteurs qui ont des fonctionnaires, je dirais, moins nombreux, le gouvernement peut se permettre d'augmenter les salaires sans s'attendre à un impact budgétaire important. Donc ça c'est un défi, je pense qu'on devrait vraiment partager entre nous pour que nous puissions finalement nous entraider et voir quelle stratégie il faut faire pour que le secteur de l'éducation puisse avancer. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez absolument raison. C'est un des points qu'on n'a pas pu forcément explorer pendant ce panel, qui est la distinction des dépenses entre les dépenses courantes et les dépenses d'investissement, notamment. Et dans les dépenses courantes, la part qui est allouée aux dépenses qui sont autres que celles du paiement des salaires, c'était ce que j'espérais qu'on puisse discuter aussi un petit peu avec la directrice exécutive de Namibie. Mais je crois que Monsieur le ministre du Rwanda nous a aussi donné de quoi réfléchir à ce sujet. Je vais voir s'il y a une dernière question ou allocution ou point de vue à partager dans la salle. Et pendant ce temps-là, derrière toi, Polycarpe. Oui. Et pendant ce temps-là, je vais voir avec mes panélistes if there is anyone who wants to answer about the difference between investment spending and current spending. Et je me demandais peut-être, Anne, si les fonds communs ne pouvaient pas aider justement à dépasser ces questions-là et à renforcer les questions, les dépenses en investissement. Et dans quel cadre ça pouvait favoriser un accroissement des dépenses en investissement, qui sont aussi, la deuxième problématique, c'est celle de leur exécution. C'est-à-dire qu'on peut les allouer, mais elles sont rarement exécutées aussi, ou en tout cas il y a beaucoup de soucis d'exécution. Donc c'est pour ça que je pensais à la modalité de fonds communs, si ça pouvait aider à ça. English doesn't work again. On avait quelqu'un dans la salle, c'est ça, qui voulait parler? Non. Ok, donc je vais me tourner vers vous. If you want to share any final insights, and otherwise I think we're going to call it a session and get to lunch. Here, there. What is it? Is that translation question? Translation is on? بسم الله. نريد أن نعرف ما هي نسبة
موظفي التعليم، ما هي نسبة موظفي التعليم الطبيعية من مجموع الموظفين في البلدان المتقدمة وفي البلدان الإفريقية بجميع مستوياتها، وما هي نسبتهم من الرواتب التي يحصلون عليها، ليكون هنالك نسبة معينة تكون في المجال لكي نوصف بعض الحكومات التي تتعذر دائما بزيادة نسبة موظفي التعليم وعدم القدرة على زيادتهم بطريقة سلسة دائما تتعذر. نريد أن تكون هناك نسب إفريقية ونسب عالمية pour comparer للمقارنة فقط. شكرا للجميع. Ok, on va répondre avec Anne sur les questions de dépenses d'investissement. C'est pour une allocution, a question? Thank you, Jeremy. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. أحمد بويداه من موريتانيا. استمعت للعروض التي قدمها الوزراء مشكورين من بلدان إفريقية مختلفة، وكان القاسم المشترك بين هذه العروض هو الإجماع على أهمية التعليم، وأنه ما لم يكن هو أولوية الأولويات لدى البلدان الإفريقية فلا سبيل لنهوضها وتحقيق التنمية المنشودة لها. بالتالي هذه المسلمة وهذه الحقيقة كانت مشتركة في مختلف هذه العروض. ومع ذلك العروض قدمت بيانات وإحصاءات عن نسب الإنفاق العمومي على التعليم في بعض الدول الإفريقية، ومن خلال مقارنة بسيطة وجدت أنه كان من أعلى نسب الدول الإفريقية التي قدمت عرضا في هذه الجلسة هي دولة رواندا. إذا لم يكن فات علي النسبة كانت تقريبا حدود 50% من الميزانية العامة لرواندا تنفقها على التعليم، ونسبة كبيرة منها تصرف في رواتب عمال التعليم. وهذا ما يفسر لنا هذه النهضة الكبيرة التي حققتها دولة رواندا على سائر الدول الإفريقية الأخرى وفي وقت وجيز. وبالتالي هذا يؤكد فعلا المسلمة التي تنطلق منها الدول الإفريقية كلها والعالم أجمع، أن التعليم هو فعلا الوسيلة الوحيدة لتنمية البلدان ونهضتها. وبالتالي بينما الدول الأخرى التي تمكنت من الاستماع لنسب لها تتراوح ما بين 13% نسبة الإنفاق العام على التعليم إلى حدود 20%، وبالتالي هذه النسبة ما زالت بعيدة من النسبة المطلوبة للإنفاق على التعليم التي تحدد في المتوسط أنه لا يمكن أبدا أن يصلح التعليم فيها إلا إذا على الأقل وصلت نسبة الإنفاق عليه حدود 30 إلى 35%، وهذه النسبة ما زالت بعيدة جدا. السؤال الذي أريد أن أطرحه هنا هو هذه الحجة التي تحجج بها الكثير من البلدان الإفريقية في ما يخص الإنفاق على التعليم، أنه ما دام عمال التعليم كثيرين لأن الحاجة إليهم متجددة ونسب التلاميذ ونسبة التمدرس في تزايد وفي إقبال، خاصة في البلدان الإفريقية اللي أغلب مجتمعاتها الشباب، ونسبة الشباب خاصة في سن التمدرس كبيرة جدا، وبالتالي طبيعي أن يعود عدد عمال التعليم خاصة المدرسين نسبتهم كبيرة جدا. الحجة اللي يطرحوا واحدة من دها وطرحها وزير بروندي واهل عنه، قال على انه يختار زملائه الوزراء في مختلف المشاركين في هذا المؤتمر عنهم يشاركوا شنو آرائهم ومقترحاتهم لحل هذا الإشكال ذا. هو كيف يمكن تحسين ظروف عمال التعليم وخاصة المدرسين الذين أعدادهم كبيرة مقارنة مع ورائهم في القطاعات الحكومية الأخرى، كيف يمكن تحسين ظروفهم اللي تؤدي إلى زيادة والله تخصيص نسبة معتبرة من الميزانية العامة للدولة مقارنة مع الوراء. كيف يمكن هذا؟ كيف يمكن حل هذا الإشكال بالشراكة والتعاون معه؟ وأنا بعد كده نقول هون أنا بعد كده ولهم موقع المسؤولية لأن ما عندي حالة مسؤولية، أنا فقط نقابي. غير ظاهر لي أعلن كثرة عمال التعليم وخاصة المدرسين على هذا على أنه دليل قاطع للحاجة الماسة لهم، وعلى أنهم
يا الله يعودوا فعلا زيادة تحسين ظروفهم مهما كان تكلفته بالنسبة لهذه البلدان الإفريقية اللي مؤمنة ومنطلقة من المسلمة الذي علم لا سبيل لها النهوض بدون تحسن التعليم وعلى إصلاح التعليم وعن إصلاح التعليم أنه مرتبط إلى حد كبير بتحسين ظروف المدرسين. كيف يمكن Let's leave time for answer. نعم. Thank you so much. I think we كيف يمنعهم هذا من تحسين ظروف هذا وهم ينشدون هاي الغاية اللي هي النهوض ببلدانهم اللي مرتبطة ارتباط عضوي بإصلاح التعليم. وإصلاح التعليم لا يمكن إلا بتحسين ظروف المدرسين. كيف يحول بينهم هذا مع تحقيق هذه المسألة؟ السلام عليكم. شكرا. Thank you so much. I think, that proves how the teacher question is central to everything and quite a hot topic at times. So I'm going to turn to Anne, if you can briefly answer the question of investment expenditure and current expenditure quickly. And then I think I'm going to give the floor to the Commissioner of the African Union, because I think those questions, especially on teachers, one calling for unifying the salaries across the region and also bringing better conditions to the teaching profession may inspire some thought, but we're going to start with Anne. So, Mr. Commissioner, you can actually also share your final remarks on that panel and we can all be released and have lunch. Thanks. Merci beaucoup, mesdames. Je ne prévoyais pas d'intervenir. Je suis, un chanteur français disait, je suis un débutant aux tempes qui blanchissent. Et je m'identifie bien à cela. Mais puisque vous m'avez demandé d'essayer de répondre à la question, je préfère me lever et m'adresser à nos frères et sœurs. Je voudrais dire que la fonction d'enseignant est en crise dans le monde entier, pas uniquement en Afrique. C'est très important de remettre les choses en perspective. C'est tellement vrai que le secrétaire général des Nations Unies, dans la foulée du sommet sur la transformation de l'éducation, a mis en place un panel de très haut niveau mettant en place tous les experts de toutes les agences, de toutes les ONG, du Bureau international du travail, des syndicats d'enseignants, des administrations, pour lui faire un rapport sur la fonction d'enseignant et les moyens pour réhabiliter la fonction d'enseignant. En vérité, depuis les années 80 jusqu'à nos jours, on assiste de plus en plus à la baisse d'importance d'un certain nombre de métiers et de sciences. Les sciences humaines, les sciences exactes ont tendance à perdre de la valeur dans la société. Et ce qui a pris de la valeur dans la société pendant ce temps-là, c'est la gestion, c'est l'administration, c'est la sécurité. C'est un phénomène mondial, ce n'est pas un phénomène spécifique au tiers-monde. Donc, il a fallu que le secrétaire général demande un rapport. Et ce rapport a été publié, c'était en février, je crois, où on était à Johannesburg. Il a été lancé à Johannesburg par le Bureau international du travail, l'UNESCO et le gouvernement d'Afrique du Sud. Ce rapport est disponible sur les sites du Bureau international du travail et sur le site de l'UNESCO. Et j'imagine qu'on doit le trouver aussi probablement ailleurs. Je dis tout ça pour expliquer que ce n'est pas qu'en Afrique que nos enseignants souffrent. C'est partout. Il y a eu une perte de valorisation sociale de ces fonctions-là. L'harmonisation peut être très difficile parce qu'il y a des systèmes sociaux de salaire. Quand vous avez un salaire minimum garanti dans un pays, ça dépend des ressources du pays, ça dépend des négociations tripartites entre le gouvernement, les syndicats et les différents corps de métiers, etc., etc. Ce qu'il est par contre important éventuellement de considérer, et je parle sous le contrôle des ministres ici, c'est à compétences égales, est-ce que dans nos pays, les enseignants reçoivent l'équivalent de ce que reçoivent d'autres fonctions avec les mêmes compétences? Ça, c'est un domaine sur lequel je pense et les syndicats et les gouvernements doivent se pencher parce que c'est ça, réhabiliter la valeur sociale de l'enseignant. Après, il n'y a pas que le salaire. Il y a le plan de carrière, il y a les primes, il y a l'aide au logement,
Il y a les avantages en nature. Si un enseignant, parce qu'il est enseignant, peut acheter des livres avec 20% de réduction par rapport à la population générale, s'il peut emmener ses élèves au musée en ne payant pas, et ben tout ça, ça encourage à rester dans le métier. Voilà ce que je pouvais dire sur cette fonction de l'enseignant. Et il y a toute une série de mesures qui sont très bien analysées dans le rapport dont je vous ai parlé. Merci. Merci encore. Très bien, je pense qu'on va fermer le panel, il est 2 heures passées, le déjeuner est servi. Anne, vous pourrez échanger avec le ministre du Burundi, je suis sûre, pendant le déjeuner, et avec plein d'autres ministres et tous les participants dans la salle. Thank you so much for listening into the panel. Thanks a lot to all of the very excellent insights from our ministers around the table and our development partners, colleagues from AFD and Alberg Advisors. Thanks a lot for your patience, and I'm very sorry about the translation issues. I hope that you still enjoyed the richness of the exchange. Thanks. To bring everyone back from the most amazing lunch, so delicious. I guess we need the translation going. I apologize. I'm only speaking in English. If you can hear me in a language not in English, can you just signal to me so I know the translation is back up? Okay, it's not back up. Okay. Where are the translators? It's gone. Yes, French is on. Yay. Okay, Arabic? Arabic is on? Well, bravo. Okay, step 1, we're getting there. Now, we are starting a little bit later than we anticipated. And but everybody who's supposed to be in the session isn't here. So with your permission, may we start, because so many of us are here already, and then we hope others for this session will continue to join. So if you agree with the plan, you can wave or give me a thumbs up. We make a decision together. Even though everyone is not here, we start. Okay, I'm getting some thumbs up. Yes? Okay. Thank you so much. So let's start with the session then. So we try to make up as much time as we can. And I will wait for communication from the organizers as to how much time we have for the post-lunch session. So we are back to our session on financing and governance. And now we are in a very exciting part on leadership and accountability. And I really love going into these topics because they enable us to take the core of what we know children need to learn within the system that has to deliver it. And the accountability is decision-making, coordination, those essential elements that make it effective for functioning. So really fantastic to get into this. We're going to do this session, as you can see from your agenda, in 2 parts. I'm going to start with some very, very quick opening remarks. I'm going to keep them short, and then invite the UNESCO Director of Education 2030 Division to make a few remarks. And then we're going to go into 3 presentations. So I'm wondering, in the best interest of time, may I please invite Min Jong Kim, the Director of Education 2030 Division UNESCO, to please join. May I please invite Dr. Sylvia Montoya, the Director of UNESCO Institute for Statistics, to join me. May I also please invite Dr. Manos Antoninis, Director of Global Education Monitoring Report, to also please join me. And may I please invite Haugen Yao, Economist and Education Specialist at UNICEF, to also please join me. So we will get started with the first panel, and then let's see where that takes us. So thank you, and I'll make more formal introductions before you speak, but for now, I just wanted everyone gathered. All right. So now we have come to an exciting part, and it's really nice to be together in this group
And what I like about our group is we have such diversity here in terms of roles and responsibilities, which is so good for accountability. We have government leaders here, we have development partners, we have educators, I see members of civil society, I see some young people here. So we really have a good diverse group to really talk about accountability in a serious and a real way when we want to address global learning crisis. I think that we have all, through this meeting and in the past, talked about how do we get political will and resources to deliver what is the education we want, what is the offer of education. And in doing so, it's not just for some, but for all children. And I think today's conversation is going to help us in that direction, because we are going to start to learn a bit about the progress that is made. When we invest boldly, when we have innovative finance, when we scale up, we're going to learn exactly how to move the indicators on SDG 4. And what we've seen also from the 2022 Transforming Education Summit, scorecards like the SDG scorecard has been really helpful for monitoring progress, has the foundational action tracker. So this panel is going to give us a sense on where we get there. Where I would love our discussion to close up or end up at the end of the session is, what are the accountability mechanisms that have been effective when we talk about sustainability in education? That's one. Really, what mechanisms have worked? This is going to be very critical if we want to accelerate change. We've got to look at what has worked. And the second question is, if we have to accelerate the pace of learning results, so we cannot, I mean, we saw a slide that said in 14 years, the percentage drop in out of school was 4%. That's not the pace we're aiming for. We're aiming for a much greater accelerated pace. So the second question is, if we want to, and we want to accelerate the pace of results, what should be the accountability mechanisms in place? What should leadership of the education sector look like? So I would love for us to keep these two questions in mind to really get us with some concrete answers that can take us forward. And with that, I'm really delighted to introduce Min Jeong Kim, who I mentioned is the Director of Education 2030 Division at UNESCO. Min is going to provide us with some really valuable insights. For those of you who are familiar with her work, you know that she's got her finger on the SDG 4 coordination, how to promote equity and inclusion. So really looking forward to hearing from you, Min. Over to you. Yes. Good afternoon, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Thank you to the African Union and UNICEF for inviting us, a strong team from UNESCO, to intervene in this very, very important session. I think we've heard a lot about all the challenges we're facing globally, but also in this continent when it comes to really trying to see how we can advance on education, on SDG 4, and the fact that we are still facing a lot of challenges of inequity, inefficiency, and insufficiency as well in education financing. So I won't go into all the stats that I think we've all heard from the speakers this morning at in the opening plenary and also earlier in this session when it comes to the challenges that we need to address. I just want to just say that in light of this alarming reality, somehow we're still not giving enough attention to the one critical element that we need to really unlock education, progress in education in SDG 4.
And I think we sometimes forget that our future hinges really on how effectively tomorrow's leaders can learn, innovate, adapt, and navigate these multiple challenges that we are facing globally. And for this to happen, we really need to make sure that we have empowered leaders at all levels of the education system. And as my colleague Manos from the Global Education Monitoring Report will also be presenting, really the necessity of transformational, instructional, and distributed leadership within the education sector. So, effective leadership is crucial to guiding us forward, but it must be paired with concrete actions. And discussion we are having in this session is intrinsically linked to the work of the High-Level Steering Committee on SDG 4, which emphasizes on evidence-based policy and actions that must be grounded in data and evidence to form policy decisions for educational reforms that are effective, equitable, and also sustainable. But it's also crucial that society as a whole unites to take collective action and transform education. We know that we cannot succeed when we don't, when we work in isolation and in silos. Advancing the 2030 Agenda for Education requires leadership and coordination also among leaders at all levels through a whole of society approach. And this is the foundation upon which the High-Level Steering Committee for SDG 4 that was established in partnership with a range of education stakeholders and partners. And the mechanism, which is led by UNESCO, brings together key stakeholders, including ministers of education and finance, youth, students, teachers, UN agencies, civil society, multilateral development banks, and of course the private sector, to make decisions that can accelerate progress towards SDG 4 quality education. And last month, UNESCO hosted the 2024 Global Education Meeting in Fortaleza, Brazil, along with G20 ministers of education. And 50 ministers and vice ministers who attended. Nearly half of them were were representing African nations, and I was really happy to see many of the ministers were with us also in Fortaleza a month ago. The meeting culminated in the Fortaleza Declaration, which outlines key priorities for advancing education in the final years of the SDGs and beyond. And the declaration highlights contributions from the African leaders themselves who stress the importance of equity and inclusion as essential indicators of success in education systems. They called for also strengthening leadership capacities in areas such as strategic planning, monitoring and evaluation, governance, instructional leadership, and community engagement. The declaration also emphasized the need for greater efforts on equity, affirming that education is a fundamental human right and a really vital investment for peaceful and sustainable future. But then turning commitments into actions requires a multifaceted approach with robust structures, strong capacities, and this key element that I was also mentioning earlier, adequate financing. Transparent and efficient financing is really important to advancing SDG 4 and requires bold leadership and accountability. And I think in sub-Saharan Africa, although education spending has been increasing since 2010 to reach $283 billion in 2022, this growth we know has not been kept up in pace with the region's population expansion. And so we know that many countries are still struggling to meet the minimum benchmarks for public education spending. And I think this was also highlighted earlier by the UNICEF colleague in the earlier session as well. So, and on top of all this, we know that the region also is facing some of the most unsustainable public debt. And this is presenting also significant challenges in terms of investment in education because more resources are going to debt interest payments than in education spending. The IMF has found that 44% of 54 countries in this continent are spending more on debt servicing than on education.
And as a result, the current debt burden is shrinking fiscal space, crowding out essential investments in public services like education and healthcare, which deepens disparities and perpetuates cycles of poverty. So the Fortaleza Declaration also addresses these issues and is a call to action on countries and the global community to expand tax bases and allocate at least 15 to 20% of public expenditure to education, increase the efficiency of spending, and to explore innovative financing models such as debt swaps for education to increase the volume and quality of investments in education. I just want to end by saying that UNESCO and its partners, we are committed to supporting countries in these efforts, and to this end, we look forward to working with you closely to further solidify and concretize global and country actions on advancing education and to developing sustainable financing strategies to fund the SDG 4 in the long, well, not so much long term, because we have only a bit more than 5 years left in order to reach the targets of 2030 agenda. So, Excellencies, ladies and gentlemen, as Kwame Nkrumah said, action without thought is empty, and thought without action is blind. So with this in mind, I hope that this session will lead to concrete proposals for advancing our education agenda. So thank you very much for your attention. Thank you. Thank you so much, Min. And as I said, you would be interested in what she said. I think one takeaway, as we're starting now to thread together the story of accountability and leadership, is that, so Min gave us this example of the high-level steering committee that brings all the diverse range of stakeholders. They have a clear goal. The accountability is SDG 4. I think what we are hearing is what is going to be the clear goal that we want to achieve through this Continental Education Conference for Africa, outlining that towards the SDGs, but what is it we want to achieve, and what should the accountabilities look like, and then taking that back at 2 national and subnational levels. So that was super helpful. Thank you so much, Min. We're going to now hear about the scorecards of Africa, which is really going to help us as we review the CESA. And so I really have the privilege of introducing Dr. Sylvia Montoya, who really is, I would say, the guru in this area, and it's been amazing over the years to learn from her. She's the director of UNESCO's Institute of Statistics. Dr. Montoya, those of us who are familiar with her work, know that how much she is using evidence-based data to really help us to improve quality management as we use education statistics. So please do enlighten us. And as you come in, we all have to shorten our speaking time because I just got instructions we have to wrap up this session by 5. So sorry that we'll be cutting short speaking times, but you're welcome, Dr. Sylvia. Okay. Okay, this is what. Thank you so much, Dean. Oh, the pointer is at the computer. Okay, let's see. Oh, gosh. Okay. It's at the computer. Okay. I wanted to skip, so it's like to be shorter. Thank you so much, everybody, and thank you for being with us. And thank you so much for the invitation to be with you. Eventually. Okay. Okay. I would like to actually touch base on the scorecard, and there is a method that we have to try to measure the progress at the global level, and we have produced at the regional level also one particular dedicated analysis. But I would also like to touch a little bit of a base of the CESA framework and trying to see how the UAS has actually helped to do some analysis in trying to rethink a little bit of the process. So if we can go to the next slide. Thank you. So this is what we're taking forward is a decision of the UN Secretary General in 2014 to try to call in this agenda of the SDGs for a culture of accountability that is actually benchmarking for progress. It was exactly the methodology. In 2015, the UNESCO General Conference and all stakeholders adopted the framework for action. And in that, there is a piece that is actually calling to set within the national context
context, benchmarks, national target for a set of indicators, and that commitment after COVID, actually, when all the discussion about the impact of education came on board, it was in the Global Education Meeting a call to complete that process, and this is when UNESCO invited the countries to set the targets and to share the targets, because at the end of the day, we all have targets at the national level, and the objective was to share what the national targets were for this group of selected indicators, as it was called in 2015 in the Framework for Action. As part of the process that I don't want to actually to reflect here, but is described in the publications, we have started to invite the countries to share what documents, what the policy targets, what different pieces of national decision they have regarding that. And we have also done an effort of going over national plans, voluntary national submissions, and other pieces of work at the national level to try to understand what the countries were doing. As part of this effort, we have published in 2023 the first report, which has a focus on early childhood. The second one was published at the beginning of this year, that was a focus on teacher. And this year, as a part of an innovation, we're introducing not only thematic, but also regional scorecards that are very simple brochure where you can look at the progress and the classification of the countries according to the criteria on their national targets, on the one they have shared with us through a process that we are actually following every year, and also that there are, in some other cases, part of a regional agreement or national plan. So if we can go to the next slide. This joint effort of the UNESCO Institute for Statistics and the Global Education Monitoring Report, actually coordinated by the High-Level Steering Committee, and the work that our colleague Min has just actually summarized, we are having this set of age benchmark indicators, where 7 were the original one. There are foundational indicators, I will say, that are about basic information that any Minister of Education would like to have. And there are 3 additional indicators that has appeared as part of the 2022 UN Secretary General Transformation Education Summit. One of them, on connectivity, is already having a global indicator, which eventually is not ideal, but in trying to actually to reduce the burden on member states, is a first step to connectivity, to have schools connected. So basically, we have actually taken that global indicator, and we have the greening indicator and the youth participation indicator that are one of them in very advanced situation to be able to publish next year, part of the information for a group around 100 countries, and also the indicator on youth participation that is now under development. So if we can go to the next slide. So this is a context to ask countries to share with us their national targets, not the global one, not the SDG, not the 100% or the 0% in out of school, but their national targets, the one they have committed to their citizens. And the process is actually quite successful, as you could see. We have that, we have at least for one of the indicators, in the set, almost 7 in 8 countries, a little bit more than that, have submitted the value that they have committed at the national level. And we have actually quite a good participation in the region. Still, we're actually highlighting in yellow and in red the ones that are taken from another source, because originally the idea is that the countries share their national targets, but if they don't, we just go to regional agreements, and then we go to national plans, and we take from the national plans. But in general, we have that, as you could see, there are 2 regional mechanisms that they have already gone ahead and set a set of benchmark indicators, which are the CARICOM and the European Union. But the participation is very good, and in the region is obviously at least 6 out of 10 of the countries has actually shared with us their national values through the process, and then we have actually collected an additional good number of indicators for at least 1 or up to 2 other countries that are coming from national plans. So there is an intention to try to share, and this is very important because this is related to national targets. If we can go to the next slide. But let's start by, and given the time, it is more important, there is actually to try to share a few of the indicators. This is the one we have shared, we have been hearing in the morning about the progress out of school children. Is one of the indicators that we could see that despite the news that the number has actually indicating that we have more children in school, with a very strong and demographic trends towards increasing the number of children in age school,
We still have that the numbers are reducing, but not at the pace that we would like to see. Still, we're having 251 countries. And then we have that we have up the number in 12 million here in Africa. As I said, there is a lot about the regional trends, in demographic trends to increase the school-age population. And we are really having some question tags about the crisis-affected regions, despite the fact that now the UIS and the GMR are working with ECWU, with Education Cannot Wait, in trying to have some more precise estimate for this region. So we can see two lines in the screen. The line in green is indicating the trend that is set actually by the national targets that the country has set. Are not our targets, are the ones who are set by the countries. While the blue line is actually showing the actual or the observed trend. As you could see in this case, the blue line is above the green line, which means that despite the trend being positive towards reducing the rate, despite that, it is not progressing at the rate that the country have committed, which is the takeaway of this figure. In an ideal situation, the green light should be for this indicator above the blue line. If we can go to the next slide, please. Basically, we can see by regions that that Africa is having is above in each of the educational levels that are represented by different colors in each of the levels. So you could see that the region is really having a higher number of out-of-school children than the other regions. If we can go to the next slide. And we can also try to complement this analysis with the completion rate, which is the children should not only be in school, but should be able to complete and should be able to learn. This is reflected in both, in the global framework, and is reflected also in the CESA continental framework. So we have that the completion rate has actually increased, but again, in this case, we do expect that that increase should be actually at a faster rate, because the observed number is just bringing the completion rate to a number which, as you could see, is below 54, below 62%. So the targets that the countries are setting are really ambitious, are in the right direction, but to some extent the observed data is showing that this is actually not committed. The numbers are good. We have more children in completing the level, but still there is a problem. If we can go to the next slide. We can see that the completion rate for that level in the region is lower than the average at the global level, which was actually for the numbers, which is for 2022, was around 50%, and we are still struggling with numbers which are below the 50%. So this is one of the messages to try to compare the two trends. Again, the ambition goes in the right direction. Countries are really willing to actually achieve higher levels of completion, but the observed data is not confirming the trends at those levels. If we can go to the next slide. Well, this is one of the most difficult indicators, because we have there the trend at the global level, and the problem with the indicator in learning is that we don't have data. It's very difficult to do analysis about trend or levels of achievement without data. So we see that the region is progressing at a higher rate than the rest of the world, but still part of the problem is that we don't have information about data, and data that allows us to do trend over time. So if we can go to the next slide, and this is actually reflecting very clearly in an ideal scenario. We have a dashboard of data gaps. We have talked in a session in the morning, and really neither the yellows nor the reds are good information. We just not only want one data point for each country. We want to have at least 2 trends, 2 data points. The reds are the cases where we don't have those 2 data points, and the yellows is where we have one. And this is one of the levels. Early grades is in a worse situation, which is a level that is very important and foundational. So it is a question tag, what is happening, how we can do better to try to have more data, and data that allow us to be comparable over time and between countries. If we can go to the next slide, please. And then we have an indicator on early childhood. We can see that this indicator is really stagnant over time, but again, Africa, Northern Africa, and Western Asia are the regions who have increased actually at the positive rate. So again, as you could see in a systematic basis, the blue line is below the green line.
So trends are in the right direction, but the levels are different. So there is a need to actually to reinvigorate the growth. Can we go to the next slide? So this is basically showing the projection for the region. As I said, in the region, the rate of increase is in the right direction, unlike the trend at the global level. And these are the positive to take, that the effort is really looking and making that the region is progressing at a higher rate. Can we go to the next slide? And then it's just a projection that we have made for the global level to try to actually to do the exercise of looking at the rate of progress we're looking in learning at this moment. Where are going to be, when is the target that has been set going to be achieved? And we can see there in the screen that in 2081, the observed rate of growth by the end of primary, we're going to be able to achieve that level of 77% of the children at the end of primary achieving the minimum proficiency level. It's not going to happen in 2030. At the rate, the current observed rate of progress, this is only going to happen in 2081. And we're going to achieve the universal target that every child at the end of primary achieve the minimum proficiency level only in 2133, so it is a century, a little bit over a century from now, for us to try to get a sense of how important it is to try to actually to collect this data. And to have information and to have the policies into place that actually help us to accelerate the rate of progress. Yes, and let me actually go very quickly to the CESAR revision framework. The UIS actually has been actually co-leading with IPED from the African Union, that revision. Can we go to the slide? I won't actually go over reminding to you that the CESAR has 12 strategic objectives. And in the next slide, we will see that we have made an effort with the IPED of African Union to try to see how we can do a joint monitoring of the two frameworks. So we sat down back in 2017 and we just look what indicators can be used to actually to harmonize that. And we have tried to make that the equivalence, which is reflected in some document that we have published. But the idea was to reduce the burden on member states and to try to take advantage of the fact that member states were reporting. So we just need to actually to try to see how we can move. The CESAR framework is having more policy indicators than the global framework. Can we look at the next slide? And this is an exercise that the UIA has done in part of the input for the revision of the framework. We just simply ask for each of the strategic targets, what are the number of indicators that were in the original framework? How many have been managed to be produced over the last 15 years? And how many are above the 30% minimum coverage, so that only 3 out of 10 countries are having data for that indicator. And we end in the last two columns with the percentage of the target that is informed. So for instance, in strategic objective 1, we have 4 indicators, but in sub-Saharan Africa, only 25% of that target is covered. So only 1 in 4 indicator has been able to produce data and to monitor over time, which is actually quite low. And you can see that some targets are even not having the information with the data produced. So if we can go to the next slide. Can we go to the next slide so I can close? So basically, based on that, we have done some recommendations for the revision of the framework to try to look at the same way that the SDG framework works, that you have only 1 indicator per target. In some cases, you have 2, but these are strange cases. And to try that with that to reduce the burden of member states, to do a consultation about these indicators which are priority, to accelerate the methodological development for the indicators who are not having methodologies. But also the fact is that it's not the number of indicators that we have in the framework which are making important the following up and the monitoring. What we need to have is data. So it's eventually better to try to have a conversation and address the data gaps and to see what is priority, and then to try to take this forward in terms of the revision of the framework. But these are part of the inputs, which are very pragmatic, but without data, it's not possible to monitor anything. So better to try to focus on where really the data can be produced and where it is important to produce, and to try to focus energies there. Thank you. Thank you, Sylvia, so much for telling such a compelling story. I'm going to try to wake everyone up, so I'm going to use the AI technique now
to give my response to Sylvia's presentation, because what AI does, it studies patterns and all the data. So the patterns we see from your data, Sylvia, is that the progress we want isn't quite happening. It is happening in some areas, but not all areas. So if we go back to the core question that we are discussing in this session on governance, can we extract governance lessons for where we saw more accelerated progress? And can we isolate those governance factors? Was it around coordination? Was it around the governance of finance? Was it linked to decision-making that was at a central or decentralized level? What were the governance decisions that led to those areas of acceleration? Because so many areas are still stagnating, and can we apply those? Or is the answer that the same governance mechanisms may not work across the problem areas we're trying to solve? So out of school may require some slightly different model. So your data poses very important questions for governance, and we thank you for that very much. Our next speaker is Manos Antoninis. He's the Director of Global Education Monitoring Report at UNESCO, and he's going to share with us the data. I have to tell you, you're in for a treat. I always love hearing Manos present, so thanks so much. Thank you, Pia, that's very kind. I don't know if I could have the clicker. Maybe I could use a little bit the micro to be closer to the screen, so because I noticed that in the morning it was possible to use. So I'm going to take basically from the point where Sylvia ended and start with the dire situation of some of our education statistics and take you through the findings of the 2024-25 monitoring reports, which focus precisely on the questions of this session. And the report was only launched just around a month ago at the Global Education meeting that Min mentioned. So here you see a snapshot of three major education statistical pieces of information. On the left-hand side, you see that the levels of learning are in fact declining in the top richer half of the world, but declining rather rapidly. In 10 years, you have seen that in reading, the percentage of young people meeting the minimum proficiency has fallen by 12 percentage points. That's massive, basically by 1 percentage point per year. And of course, that's where the learning crisis exists. I think it's a provocation that I like to make in my presentations to remind ourselves that actually it is in the richer part of the world where learning levels are going down. The best evidence we have from Africa is that learning levels are increasing. It's not robust. We don't have enough data points, but the little that we do suggests that things are improving, which is perhaps what one might expect given the improvement in some of the socioeconomic conditions. But at the same time, we should not forget that they're very low. I don't know if any of you noticed that last week the latest cross-international assessment of learning outcomes on mathematics and science came out, and for the first time a West African country took part, and the percentage of students that met the minimum proficiency in mathematics was only 5%. So we have to be careful how we use the term learning crisis, but let's not forget that learning levels are very low. In the middle part of the graph, you see the out-of-school rate that Sylvia talked about. As you see, in the last 8 years since our new agenda, no progress in terms of numbers, very limited progress in terms of rates. And then on the right-hand side, and that's another dimension that Sylvia did not cover, you see low, lower middle, upper middle, and high-income countries. The little arrow shows the percentage in the increase in enrollment. And you see, for example, in low-income countries, an unbelievable number. In just 8 years, the percentage of children enrolled in low-income countries increased
by 24%. Plus facile. Ici? 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 Okay, d'accord. You see that the percentage of students in schools and universities increased by 24% in just 8 years, an unbelievable number. 10% in middle-income countries. But the bar shows the change in the share of education in budgets. And you see that, of course, inevitably, with such an increase in the numbers of children and youth in schools and universities in low-income countries, the share of education increased by 1 percentage point. But in middle-income countries, it has decreased by 1 percentage point, even though enrollment levels are increasing. And that's a phenomenon that requires a lot of analysis, but has to do a lot with the debt challenges that many middle-income countries are currently facing. And that is, of course, a call for leadership. What is it really that we're doing if we're not spending more on education? So now I might need back again your help. So, the report on leadership actually covers leadership at all levels. It starts with schools and school principals. It also covers those who are working inside schools, and we should not forget the vice principals, those who are actually teachers but are in leading positions, but also students, parents, and the communities. At the system level, all our civil servants at central and local level who are responsible for implementing reforms, they also have a leadership role to play. And last, and perhaps what comes in most people's minds, the political leaders. But what do we mean by political leaders? It's not just the ministers and the parliamentarians, but it's also all those people who help shape the direction of a country towards its education goals. What are these goals? This requires a lot of people to play a role and act, and that includes people who are interest groups like student leaders or teacher leaders, teacher unions, business leaders, but also all those who contribute ideas, the think tanks, the researchers, the academics, the intellectuals, and finally those who hold each other to account. And I'll come to that at the end of my presentation. Civil society, of course, but the media also play a very important role. And that's because the way leadership has been defined in this report is as a process, as a mechanism of social influence that tries to mobilize people towards achieving a particular education goal. Now the report, and I think that's very important to remember, is that we often think of individual leaders who are talented, inspirational, etc. But and there are so many different styles of that kind. But that's not enough of a guidance for policymakers. We need to focus on systems. How will we find proper systems that will attract and retain people who have talent to do this job? So that's the focus. So next, please. What are the 4 key characteristics that leadership should really be thought through? The first, and maybe we can click when I say each one number, the first is setting expectations. It's what we commonly say, have a vision. The second is to give priority to learning, because we tend to still think of, especially school leaders, as administrators and many people in the civil service. But they should be focusing on the result of that effort. The third is to encourage collaboration. And that's something I will explain people forget about. And the fourth is to develop people. Of course, school leaders develop students, but they need to also develop their staff, because through their staff, all the goals will be achieved. There's a famous statistic, and it's very, very difficult to put a number to what difference a good leader makes. But there's a highly quoted number from the United States, where the vast majority of research comes on this topic, which assigns more than a quarter of the difference in learning levels between students to the presence of a good leader, making school leaders the second most important factor in learning. But also, multi-country studies have shown that good leaders do result in better teaching practices, and that is really very important to remember. So let me go and jump straight to the recommendations. The first recommendation is that we need to give leaders space and the means to act.
It's true that school leaders, and maybe many of you think of your own countries, operate under very different conditions. Controlled, less control, with more freedom, less freedom. They all try to act and be better. But we also know that those leaders who have more space, more autonomy to act, actually have more opportunities to exercise their skills, and that is really important. We also know, comparing countries with more autonomy are achieving better results, for example, in mathematics. And yet, just to give an example, 40% of countries do not give any autonomy to their higher education institutions. But autonomy on its own, and that's the link with the accountability theme, is not enough. We need to have clear roles, well-defined roles and responsibilities, and we need to also have allocation of resources that is adequate, predictable, timely, and equitable. And we also know that autonomy needs to be accompanied by at least some degree of accountability. When you receive resources, you need to be accountable to your community and to your country for how you use these resources. But we need to be careful. What are the goals for which we hold school leaders or local leaders accountable for? And avoid excesses, because in some countries we have gone to the opposite extreme, adding a lot of stress and burnout to school leaders for achieving results that are really beyond their means. The second and broad recommendation is about selection, preparation, and let's say evaluation or appraisal of school leaders. We need to invest in their professionalization. And the professionalization begins with proper selection processes that are open, competitive, and inclusive. And yet, only about half of African countries are applying such open and competitive processes for selecting school leaders in primary and secondary education. Secondly, it is also important to remember, and that's something, a common error we often make, that the best teacher does not make the best school leader. And yet, there is still a long way to go to apply more diverse criteria in evaluating who might be a good candidate. Unfortunately, again, Africa is below the global average. In fact, sorry, I should be corrected. In this particular statistic, it is actually at the global average. Only about 1 in 3 countries include management experience as one of the criteria for selecting school leaders. Now, once they are selected and appointed, preparation is extremely important. And yet, only about 1 in 5 pre-service and in-service programs around the world cover all 4 important dimensions of leadership that I showed before. Even in the world's richest countries, about a half of school leaders enter their job without having received any training. And it is even more complex in Africa, where 1/2 of countries do not even predict to have any training program available for school leaders to be trained into before they join. Globally, only about 30% of countries have instituted a process of induction for new school leaders, and we know how important it is to receive such induction. And it's also very important to remember that we need to make space for school leaders to do the work and focus on learning. And yet, almost 70% of school leaders in 14 middle-income countries had actually to deal only with administrative stuff in their time, leaving very little time for the other more important activities. And we also know that in the world's richest countries, the time that is dedicated to such supervision tasks has been declining. Next slide, very briefly, to say that standards are important as a process of appraisal. They can help provide the policy direction, they can help shape the training, and yet
only 38% of countries in Africa have professional standards for school leaders. And also it's important to remember that often they are imported, and it's very important for standards to be adapted to the needs of the countries, the context of the countries. Next slide is a reminder about sharing. No school leader should be seen, although we like to do that, as a hero. School leaders should recognize where their weaknesses are and use others, work with others to achieve their objectives. And yet, only 38% of African countries include collaboration in their definition of professional standards. Before I come to the end, just to remind that these recommendations were referring to school leaders, but they also apply to system leaders, the civil servants in local and regional offices. And of course, there are plenty. This little graph here is essentially copied from a West African country district education office and its structure, which is complex, and people have various roles there. And often they lack the means. But they need to be supported, and they need to have autonomy, because the report shows evidence that where local leaders have autonomy, they do perform better and they have better outcomes. And their role is really important for ensuring the coherence of reform. So the next slide reminds us about politicians. Why is the role of system leaders important? Because politicians have a very short shelf life as ministers. The reports analyze the tenures of ministers from 200 countries over the last 14 years and found that within 2 years, 51% have already left office. In some countries that have elections frequently, the actual average tenure of the education minister is 1 year and 11 months. That poses huge difficulties for moving from shaping the vision to actually implementing it and seeing it through. And that's why it's very important. The short tenures often cause the problems of worse education outcomes. An analysis of World Bank projects showed that where the minister had shorter tenure, the outcomes of these projects also were lower. And this is just an example of an education outcome. So it's important for political leaders to know the skill of compromise, to form coalitions, so that their vision actually can be realized by at least the country as a whole. I could have said more to respond to your question, but I will close by saying that the Global Education Monitoring Report cycle on leadership started with a global report, but there will be a youth edition on student leadership. There will be a gender edition on the role of women in leadership at all levels. And there will be 4 regional editions covering aspects of outcomes that matter, and that includes inclusion in education, includes distributed leadership, democratic leadership in schools, includes digital transformation and the role of school leaders. And in the case of Africa, the 3rd cycle of our Spotlight series will focus on instructional leadership in primary education. And we'll cover 5 countries: Cameroon, Cote d'Ivoire, Kenya, Zimbabwe, and Morocco. And actually the call is out now for people to submit offers for the 2 types of pieces of research that we will be doing: a school survey and an expert analysis of the situation in the country. And with that, I don't know if we have time for, while we bring the next person online, a little video for as a summary. Thank you very much. As we anticipated, excellent presentation, thanks so much. So 4 qualities of leaders: having a vision, prioritizing learning, collaboration, and capacity building. We got a good recipe right there. Our final presentation of this panel is by Haugen Yao, an economist and education specialist at UNICEF. Haugen works with data like people work with flowers or something. He just creates such amazing design, creativity with numbers. So Haugen's going to share with us some exciting work on the Foundational Learning Action Tracker. And he's going to be able to have us look at the element we talked about, foundational learning. So we're really diving a bit deep into a specific aspect we want to change. And what are we learning about progress, and what does that mean for accountability and leadership? So over to you, Haugen.
Thank you, Pia, and good afternoon, Excellencies, dear colleagues, dear friends. We just learned from Sylvia the SDG4 scorecard, and we also learned from Manos about what leadership is, how leadership should be. In addition to that, I believe many of you, at least for me, would not disagree that during this lunch, we just had the most impressive couscous, at least in my life. Yeah, I was very impressed by the couscous. And maybe if we make some parallel, if the couscous in the lamb is the SDG4 scorecard, then the chef who make this couscous, or maybe the event, the lunch organizer, they could be the leader, school leader, just making a parallel. And we are tracking about the quality of the couscous and the qualification of the chef. But what happened in the middle, how you do the ingredient, how you clean the lamb, how you stuff the rice, what's happening in this process. And this is what Foundational Learning Action Tracker is monitoring. We can go to next. And when we're talking about Foundational Learning Action Tracker, basically it's monitoring the government efforts in terms of the so-called rapid dimension for learning acceleration proposed by the Global Coalition for Foundational Learning. For rapid, it means R for reach every children, every child, and keep them in school. A, assess learning regularly, and also use them regularly to improve learning. And P, that's more about curriculum, prioritizing teaching the fundamentals. I, more about teacher, more about the how. It's about increasing the efficiency of instruction. And finally, the D, develop the welfare of children and psychosocial support, etc., or nutrition. Or we can simply say develop the conducive learning environment. As you know, there's another parallel session on conducive learning environment that's ongoing. So that's the rapid framework. Next. And the flag of Foundational Learning Action Tracker is to monitor each of the dimensions in terms of both policy actions and system strengthening. It was not created from nowhere. In fact, it's kind of an involvement from the Joint Organization monitoring exercise about government response during COVID. And it became a monitoring of learning recovery from a monitoring of learning acceleration. UNICEF office is in the forefront doing the data collection in consultation with the government. And there are 2 waves of data collection each year. Next. And about this tracker, we usually get some questions, and I believe it's very important to clarify what this tracker is really about. First, as mentioned already, is to track efforts. It's not about tracking outcome. I personally believe this is also very pertinent to Africa. We know many children cannot read with comprehension by the age of 10, the so-called learning poverty, right? But we also, maybe more relevant is to know which country are doing their effort to reduce the learning poverty. It may take time, maybe 3 years, 4 years, to see the reduction happen. But what's most important is we start acting on that from today. Therefore, the tracker is tracking efforts, not tracking outcome. And secondly, I think we are also facing a similar challenge when as we are talking about leadership, that this kind of tracking, they are going to be very qualitative, and therefore it's not quantitative tracking, and therefore it's very important to have a technical soundness to ensure that they are scientific enough, they are reliable, and they are comparable across country and with previous years. Therefore, for the tracker, many based on the Learning Coalition member, we have a 14-member technical reference group that propose how to revise it and how to conduct it. The third one is, also as I briefly mentioned, we
do consultation with the Ministry of Education to make sure that they are reflecting what's actually happening. I'm very proud to say that for this year, for 2024 tracker, we are able to have 75% of our findings either co-created with or consulted the government counterpart. Number 4 is that it covers both policy action and system strengthening. Take, for example, the A dimension, access learning regularly. When we talk about action, it's about, did you do this learning assessment, right? But when we talk about system strengthening, it's about, do you have the corresponding human resource and budget for that? Do you have a benchmark about what should be considered a good learning level? And do you have a mechanism to make use of the learning result to improve your education policy and your classroom practice? Because we know, not just in this continent, actually in many countries around the world, people do the learning assessment and then forget what's the purpose of doing learning assessment. It's about improving our learning, right? And lastly, this is an exercise that with the annual update. This is the second year of the tracker. We release the result usually around August every year. These are the 5 factors that I would say character what a foundational learning action tracker is. And of course, we are also trying to apply this method into other topics in education, such as early childhood education, which is also part of foundational learning, and digital learning, etc. It's in the process, yes. And you may skip, you may skip another 7 slides. Again. Yes, again. Thank you. Yeah, I was thinking maybe I'll have time to go through the key results by each of the rapid dimensions, but then I realized that we are running out of time, so I will skip those. But if you Google Foundational Learning Action Tracker 2024, or if you scan the QR code here, you'll be able to get access to a collection of the documents related to it, including the global report, the country scorecard, regional dashboard, and visualization about different country results. For country scorecard, we have the scorecard posted on the website for countries that sign the commitment to foundational learning. But we also do demand-driven creation of country scorecard. So if your country, if you go to the website and you did not see your scorecard, but you're interested in having your scorecard, please do write to us. The last one we just made last month was for Ethiopia, by the way, although it was not posted online. This would actually be my last slide, but I would like to end with a video, if our colleague can, yes. And this video, yeah, go ahead. I want to be a surgeon, a teacher, maybe a chemist. But how can I reach these dreams if I don't learn the foundational skills I need? I am so excited that you, as leaders of Africa, have declared 2024 as the year of education. You have promised to build resilient education systems so children like me learn what we need to succeed. According to the Foundational Learning Action Tracker, which monitors progress in countries' efforts to achieve foundational learning, in Africa, nearly 3/4 of countries are tracking students' dropout rates nationwide. Almost 2/3 of countries are using test results to improve national education plans. And almost 4 in 5 countries have set clear nationwide goals for teaching and reading and math for 8 years. But there's still a lot to do. Africa lags in efforts to improve learning, despite facing a more learning costs than the rest of the developing world. And only 1 in 5 countries have made significant progress since 2023. The data shows us that we don't have to make progress. Now, we need less work and more bold action to speed up progress. Leveraging the action tracker as the foundation to
guide policy and practice. Your leadership can ensure every child in Africa gets a chance at an inclusive quality education. I'm showing up to learn so that my dreams can come true. Are you doing your part to make them a reality? Thank you. This was also the opening video for the Foundational Learning Exchange last month in Rwanda. It was a very parsimonious summary about the Foundational Learning Action Tracker Africa Snapshot 2024 result. And we hope that next year we will also make another video of the 2025 result compared to 2024. And you can see that it ends with a question to everyone: are we doing our job? I think this marks a very good ending for this presentation and also a proper transition to the next panel session. I will stop here. Thank you very much. Yeah. So thank you so much to our first panel here. Thank you, Min, Sylvia, Manos, and Haugen for this really good panel discussion. And maybe as we transition to the second panel, then I'll have a chance to wrap up from here, and that'll give us transition time if you would like to move down. I know we all took away our notes from this amazing panel. I'll share with you mine if that's helpful at all. I think what Min was very clear is accountability needs governance structures. And she shared with us how the high-level steering group for the SDG4 is that governance structure for accountability with the diverse stakeholders. And then complementing that, Sylvia showed us using the scorecard exactly what needs to change in our governance structures and accountability if we want to have progress, because we are seeing indicators are not all moving at the right pace and direction. We then went into the presentation by Manos, who shared with us. No, please, you're on the next panel, right, Your Excellency? Ah, sorry, I had the wrong notes. Then you're on this panel. I thought you were on the second one, sorry. Then please go ahead. I apologize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il était prévu que je prenne la parole sur ce panel de la redevabilité. Je pense que ça n'a pas été annoncé à l'équipe qui a fait l'animation de ce panel. Tout d'abord, je vous salue et je vous dis tout le plaisir que j'ai à participer à cette discussion très riche. C'est une question fondamentale qui est comment traduire les engagements pour cette année d'éducation en une décennie d'accélération des résultats en matière d'éducation. J'ai essayé de faire ma brève intervention suivant 3 points. Le premier point, c'est les atouts dont nous disposons pour pouvoir assurer cette accélération souhaitée et développer le leadership en éducation. Le deuxième point, c'est quelles contraintes s'opposent à nous. Et le troisième point, proposition de mesures pour essayer d'agir. Dans notre continent, nous avons de véritables atouts pour pouvoir nous engager en éducation et accélérer nos résultats. Ces atouts reposent sur un véritable engagement politique mondial à travers les ODD, en particulier l'ODD 4 relatif à l'éducation, continental à travers l'agenda 2063, un engagement renouvelé à travers le discours d'investiture du président en exercice de l'Union africaine, Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani, lors de son discours d'investiture, mais également engagement soutenu par la déclaration de l'année 2024 comme année d'éducation en Afrique. Ces engagements sont traduits également en action. L'ensemble des pays mènent des stratégies et des politiques éducatives
qui donnent des résultats assez probants dans certains domaines, mitigés dans d'autres, et en particulier l'ensemble des pays, la plupart des pays enregistrent des résultats importants en termes d'accès à l'éducation. L'exemple de la Mauritanie qui s'est engagée depuis 2022 sur une réforme du système éducatif est éloquent à ce titre. Cette réforme était le fruit d'une concertation large entre l'ensemble des parties prenantes du système éducatif, les partis politiques, les acteurs de l'école, les syndicats, les parents d'élèves, l'administration de l'école. Elle a abouti à une loi d'orientation qui a pris des décisions importantes. Cette loi annonce que l'éducation est une priorité absolue pour le pays. Elle annonce que l'éducation est obligatoire entre 16 et 15 ans. Elle fait de la mobilisation des ressources un engagement du pays au titre de cette loi en son article de 79. Cette accélération recherchée s'est traduite également ces dernières années en matière de financement de l'éducation en Mauritanie. En effet, la part du budget entre 2015 et 2021, la part de l'éducation dans les budgets de l'État n'a évolué que de 3%, alors qu'en 2022-2023, elle a évolué de 4%. Donc 4% en 10 années contre 3% en 6 années. Donc un véritable effort de financement. Également, c'est traduit par un engagement fort dans le recrutement des enseignants. Environ 30% des enseignants en exercice aujourd'hui ont été recrutés sur les 5 dernières années. Un effort remarquable en construction de salles de classe et aussi un effort très important dans la formation professionnelle, dont la capacité d'accueil est passée de 4 000 jeunes, 4 000 places, à 19 000 places. Donc en Mauritanie, ça s'accélère. Et ce n'est pas certainement le seul exemple en Afrique, je le dirai dans d'autres éléments. Nous avons également comme atout des expériences réussies. J'en citerai l'expérience des écoles de deuxième chance en Tunisie, y compris avec le soutien de l'UNICEF qui soutient également l'organisation de cette conférence. J'en citerai le projet Suède pour l'autonomisation des femmes et du dividende démographique, qui a fait aussi des efforts et des résultats remarquables dans l'éducation des filles dans le Sahel. Et également le projet de la Banque mondiale en préparation qui comporte une composante importante également pour les pays du Sahel en termes et qui inclut l'intérêt accordé aux déscolarisés, aux enfants qui sont en dehors de l'école. Nous pouvons également citer une expérience importante en Mauritanie sur des formations qualifiantes de courte durée qui ont permis de donner une chance aux élèves qui ont abandonné de façon précoce l'école. Je pense qu'on peut citer également en termes d'atout l'engagement communautaire historique. Toutes les communautés dans cette Afrique, dans ce continent d'Afrique, ont eu leur système d'éducation avant l'avènement de l'État. Les Mahadra en Mauritanie, qui sont des écoles qui ont précédé la création même de l'État mauritanien, les Dara au Sénégal, les Kitatib dans beaucoup de pays du nord de l'Afrique, et l'apprentissage traditionnel qui était, jusqu'à l'avènement de l'État, le seul mode de qualification dans nos communautés. Donc nous pouvons aussi nous baser sur une expérience et sur une culture de l'engagement en éducation, de l'engagement communautaire en éducation. Cet engagement a malheureusement connu un recul avec l'avènement de l'école moderne. Nous ne pouvons également pas oublier l'engagement des partenaires techniques et financiers auprès des gouvernements africains. Engagement aussi bien financier que technique. En face de tous ces atouts, il y a des contraintes aussi fortes à l'accélération des résultats en éducation et au développement d'un leadership fort. Parmi, à la tête de ces contraintes, il y a la croissance démographique. Nous sommes dans un continent où la croissance démographique anéantit les efforts de développement de l'école et où nos systèmes éducatifs et nos politiques de façon globale ne prennent pas encore suffisamment compte de la question de la démographie et son traitement.
Et l'éducation a été un levier de traitement de cette démographie et démontré que l'éducation des filles, en plus de la santé reproductive et de la communication pour les changements de comportement, sont un ensemble de leviers qui permettent d'agir sur les démographies, et ça a été prouvé par beaucoup d'études scientifiques. La deuxième contrainte, c'est l'incapacité de nos systèmes éducatifs à encadrer l'effort communautaire. Nous avons, malgré l'héritage que nous avons en termes d'éducation communautaire, avec notre école moderne, nous n'avons pas été en mesure d'encadrer cet engagement communautaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une école qui est en quelque sorte en rupture avec la société, parce qu'initialement créée avec la période de la colonisation, et donc la plupart des sociétés considèrent que ce n'est pas celle-là notre école. Et donc, maintenant, c'est l'école des pays, c'est l'école du gouvernement. Nous n'avons pas été en mesure de convaincre la population que celle-là est votre école et vous en êtes responsable au même titre que le gouvernement qui la met en place. L'autre contrainte, c'est l'effort insuffisant pour impliquer les acteurs. Nous n'impliquons pas suffisamment nos acteurs. Nous sommes dans les ministères de l'éducation, nous sommes trop tournés à l'interne. Nous essayons de développer l'éducation sans trop associer l'ensemble des acteurs. Et l'éducation, c'est une affaire de toute la communauté. Nous devons associer les parents d'élèves et les responsabiliser, associer les enseignants et les syndicats. Il ne faudrait pas que l'enseignant vienne à l'école en tant que salarié. Il ne faut pas que les syndicats ne viennent qu'à l'école que pour revendiquer. Ils doivent être à l'école comme partenaires. Ça revient aux responsables d'éducation de créer dans l'école, au sein de l'école, le contexte qui permet à l'enseignant et aux syndicalistes d'être là en tant que partie prenante de l'éducation avec la responsabilité au même titre que les parents d'élèves et que le gouvernement. Et nous avons, ça a été souligné, des contraintes fortes de financement. Nous n'avons pas suffisamment de ressources pour financer l'éducation. Et les financements qui sont là sont orientés sur, en fait, très orientés sur le recrutement des enseignants et la construction des salles de classe. Et on néglige, les présentations précédentes l'ont souligné, on néglige toute la partie gouvernance qui est le seul levier pour que ces investissements puissent donner les résultats qui en est escompté. Et donc, la question du leadership, la question de la redevabilité n'est pas présente dans les politiques éducatives et n'est pas présente dans les financements de l'éducation. Dernier point, c'est quelles mesures il faudrait qu'on engage pour faire de la prochaine décennie une décennie d'accélération des résultats dans le secteur éducatif. Je pense que M. Nanos Antoninis a bien souligné des mesures très concrètes et des recommandations très claires. Je pense que pour pouvoir concrétiser toutes ces recommandations, celle aussi du dernier intervenant sur le tracking de l'effort fourni par les pays, par les États. Je pense que pour traduire tout ceci, pour pouvoir réaliser tout ceci, je souhaite que notre conférence, qui va surtout s'appuyer sur la présence demain des chefs d'État, puisse déclarer la décennie 2025-2035 une décennie d'accélération des résultats en éducation. Une décennie dans laquelle l'Afrique s'engage à faire l'école pour tous et l'école avec tous. Et cela demande à placer le leadership et la redevabilité au cœur des politiques d'éducation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cela demande de prévoir des financements qui prennent en compte la redevabilité du leadership. Cela demande également de créer des indicateurs de suivi de cette redevabilité et de l'effort fourni par les pays, et aussi de mettre en place et de créer des dispositifs et des plans d'action pour engager l'ensemble des acteurs, les associations des parents d'élèves, les élus de toutes catégories, les directions des écoles qui doivent disposer de statuts qui leur permettent d'être des chefs de projet et des partenaires à part entière et pas uniquement des salariés, les enseignants et les syndicats qui doivent être aussi dans les bonnes conditions pour pouvoir jouer leur rôle en tant qu'enseignants, mais également en tant que de partie prenante de l'école, en tant que responsable de l'école,
les organisations de la société civile. Et il faudrait également, pour réussir cet engagement, pour une décennie de l'éducation, d'accélération des résultats d'éducation, identifier, documenter, partager les succès. Il y en a plein en Afrique, partout dans les pays, il y a des expériences ici. Il faudrait les identifier, les documenter et inclure les transferts dans nos politiques éducatives. Et agir, les intervenants précédents l'ont dit, agir sur une mobilisation plus forte des financements d'éducation. Je vous remercie.